intimidate people into believing that you are the one on the right. This year, I have studied you. I know you so well. Evidence to you is your word. It's not the truth. Your word, but not the truth. What? It's okay. Mimi wacha niseme maneno ya mwisho niende. Wacha niseme maneno ya mwisho. Nimesema sina ubaya na mtu. I don't know why I'm being interrupted all the time. Mimi sina ubaya na mtu yote. Story yangu na MJ, I'll sort it out because iko kwa process. Ni sawa. Nimemalizana na hapa kwa koti. Nimemalizana and I'm sorry. Madam Prosecutor Judge, kama nimekosea mtu comment section, I'm really sorry. I want Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. To fit your own narrative yenye kwa kichwa yako. Your response to me was that the gentleman had not done any work. Okay? And to pay the bread. This is your question, then you'll answer me. I will wait for the vehicle to bring in the bread, upon which I will make the payment. Now, Thank you. In this case, it's clearly that MJ wanted to regain a plot or a shamba, which she did not get. What was she supposed to do? What was she supposed to pay for? You are. That's a question for you again. For you now. For you. For me. Yes. All right. So I guess, Your Honor, the evidence we got here, there was no strong agreement on anything. Okay, so I guess, Your Honor, that we will leave to DCIO to answer as to why payment was necessary. In my view, the 2 points that I've actually given before the court, present my position as the prosecutor and as someone who wants to protect the name of our High Court. But let me mute, Your Honor. Let me mute. I think, yeah. The court has another 100 fine from the judge. Sorry, guys. Okay, go ahead, Madam Prosecutor, if you can allow Madam DCIO to take the stand. Thank you. Okay, thank you. Nataka musini misunderstand because I did this job out of court. Na nimesema tena, na Madam Prosecutor nilimwambia I'm doing this out of court. Hakuna mahali koti inahusika hapa, kusema ukweli. Tuambiane ukweli. Hakuna mahali koti inahusika, na kwa hii kesi haikuwa inahusika na hii kesi. Nilikuwa na handle kesi personally kama private investigator. Hakuna mahali koti nilihusisha koti anywhere. Madam Prosecutor is here. Nilipigia Madam Prosecutor nikamwambia I'm going to handle a case privately. Akaniambia as long as haitaguza TikTok High Court, sisi hatulipishi nini. Nikamwambia hapana, this is a private mission. Okay, which is not okay. I had you. Let me rectify something. I want to withdraw a statement that I made earlier. I think you've clearly said that it was out of court. Now, yes, the complainant, the person accused, MJ, by her reasoning, by the way she's submitting everything and the way she's representing her case, she's not that dumb to use you as someone who is a private investigator who has no degree in investigation or did not go to school to investigate as a criminal investigator or anything. By our knowledge, she wanted, you could have read the line that she wanted you to do it because you were part of the court. Thank you. But the prosecutor, if you can clarify on that issue by the looks of this MJ. So let us not lie to each other, guys. Your Honor, I ask your pardon kindly. I apologize. Just pardon. If you can give me, yeah. Yeah, if I can brief.
By the look of things, MJ is not that dumb to use the DCIO that we have, that has no any credentials in investigating anything. You're judging me, Judge. No, wait a minute. Nilisema nimekuwa nikifanya hii kazi, that means I'm qualified for it. One minute. Yes. 1 minute. By the look of things, the way I'm looking at things, she's not that dumb to use someone who's unqualified, someone who has nothing to show that she can investigate, someone that has nothing to show that she can do it. She only used DCIO because she knew DCIO is in the court and it will come to court and court will follow up. Thank you. That's what I meant, Madam Prosecutor. Okay, I will take the mic, Your Honor. Now, Queen MJ herself has actually stated that the reason she approached DCIO was because she believed DCIO would be her channel of getting her case to the High Court. You understand? Yes. So yes, indeed, what you're stating is correct. Number two, now it becomes very complicated when matters that ought to be handled within the DCI headquarters or with the police are being charged for at the TikTok High Court or on TikTok. It becomes very tricky, you know, because the way that we have handled cases before in the High Court, we were mainly pushing for justice. But when it came to the point where we needed the police to come in, we did take the issues direct to the police, you know, and we took them to the real courts, you know. So it is still very complicated. I do not think Queen MJ believed 100% that, you know, it's laughable, Your Honor. It is laughable. So allow me not to talk because nitaribu mambo. Let me Okay, good. Okay, you know the truth. Okay, good. Okay. Yeah. So, Your Honor. Clerks, don't msitufaini haki ya Mungu, msitufaini because we know the truth, guys. We just know the truth. Yeah. So DCIO, you can also speak for yourself. Yes. You know, DCIO. Queen, unajua nashindwa kuongea because judge ana judge na kama haja. No, judge, I'm sorry. Yeah. No, you are judging me. Umesema sina papers. Ukienda profile yangu utajua kazi yenye nimekuwa nikifanya all these years. I'm an investigative journalist and I have the papers. I have worked in big radio stations and TV stations, Judge. So usini judge useme sina papers. I have all the papers. Now, if I ask you something, investigative journalist who has worked with the big stations, but right? haina shida mimi hapa hivi. One minute. Mimi na demand pesa zangu zenye nilifanyia kazi. Mimi hata si mambo mingi. Nilifanya kazi na hakuna kazi, Judge. Hata wewe unaweza pewa ukose kulipwa, ama unaweza fanya mtu kazi ya kanisa na una travel all 1 month kutumia pesa zako alafu ukose kulipwa, Judge, alafu useme sina papers. Surely you know the person? As an investigative journalist. Wait a minute, Madam DCIO. Are you not the person who went back? Kinyume. Are you not the same person who we need a neutral judge, Aki. Not a neutral. No. I don't know even. Hey, Judge. No. That's how I rule my things. Are you not the same person who went to Honorable Macarena and you squashed some to pay. Wait, Jackie, please. Go ahead. At this point, I'm actually going to ask how papers that DCIO has for investigative journalism have anything to do with land cases at the DCIO. Yeah, mimi
kesi yote na tunatumwa nifanye, ni investigate, nisaidie mtu kupata justice. That's what I do. Yes. Now, Madam Prosecutor, this is my last question to DCI, then we'll allow her to And talk. then we have a lot of people amedhulumiwa na MJ na wako hapo chini. Kuna Amos, kuna Mama Shiro, kuna Real Girl. This lady is a con lady. No, na naomba we pia watu wapandishwe wa present cases zao against Queen MJ. After yours. Yes, after mine. Thank you. Yeah, Thank you. Ndio mjue the person you are dealing with. Okay, no problem. We like people like this. The conmens, we love them a lot because we will get to the core, right? Is that right, Madam Prosecutor? No. Thank you. We love these conmens. Con ladies, con men's, wabakaji tunawapenda sana kwa koti yetu because we will unmask them. All right? Just the way we are not lenient with you atukusugarcoat. So swali la mwisho ni kwa DCIO ni kwamba katika hizi kesi ambazo tumepatia kesi kama 3, hakuna hata moja imeisha, hata ya DCIO haijaisha. So ya MJ haijaisha. Anyway, endelea. Your Honor, I think I will do something contrary to the case in court at the moment. Yes. And I will ask Madam, because I want to be fair. Yes. And Madam DCIO has said that she has held cases on her platform for the longest time. So, and because she's an investigative journalist and she works with Nation Media. Yes. So what I'm going to ask is for Madam DCIO to send some evidence to those claims before the court can actually give a verdict, because she has called Queen MJ a con woman, yes. Now. And I want also to test my own theory. I want to be informed enough not to be biased. So, Madam DCIO, if you don't mind, do kindly send me evidence of you as an investigative journalist. And also, you've spoken about working with the media houses. I think you've mentioned Nation Media. No, I haven't. I didn't mention any media. I said I've worked with media radio stations and TV stations. And TV stations. If you can send me, that to my WhatsApp, I'd really appreciate. Thank you. Yeah, everything is on my YouTube, and I'm not going to send any documents, any personal documents here, Madam Prosecutor. Please forgive me for that, but everything iko kwa YouTube yangu, kazi zenye nimekuwa nikifanya. Tafuta JC Global TV, then you will see the work I've been doing on TV and radio stations. Everything is on YouTube. Thank you, Your Honor. Because we don't see, the court doesn't see anything substantial here for you to call someone a con lady or a con woman, while yourself, you seem to be her boss in that sector. Go ahead, Madam Prosecutor. Allow her to finalize. Yes. So, Madam DCIO, I think now is your time to state the amount of money you believe you're owed by Queen MJ. There is something that I asked you to present to me, and you've actually countered by saying that that is personal information. I'll give you an example of myself as the prosecutor. My day job is teaching. Okay, I'm a director and acting head mistress of several schools at the moment. Now, if you asked me for my qualifications for that job, I will present not only my degrees, but also my teaching qualifications, okay? And then those are public, those should be public records, you know? Those are not private that is not private information. That is information that is available in the public. Being that I'm working within Kenya,
I should be registered by the Teacher Service Commission. I should have a TSC number, ideally. I've only just come from abroad, so I'm sorting the TSC number as we speak. So those are things that are public information. So when I ask you about your information as an investigative journalist, your proof, you really should have, you really, she's unmuted just for the sake of interrupting the court, Judge. She did not have to unmute, you know. So you should have just presented that to the court. And then we will be at peace knowing that you're doing investigative journalism on your platform and not charging people money or running some con business at the back of the TikTok High Court. Thank you. Madam DCIO, the mic is yours. I think this is a time to present. Yeah, before she Judge, take the mic. Yeah, before she represents anything, Madam Prosecutor, I want to make clear to this court that when we ask for credentials, you did not go to homeschooling. You did not go to any homeschooling whereby there's no NEC or a National Examination Board. Everything is done publicly. The results have been announced. If you would have scored honors or A, you'll be all over. So there's nothing to say your credentials are private. So I want to refute that excuse, and that adds more salt on the injury, showing that you are just a rookie investigative journalist. Thank you. So Madam DCIO, Queen MJ wants to say something before Madam DCIO speaks. Go on. Once again, Our Lady Prosecutor and also my fellow judge, thank you so much. So what I wanted to add on this was would kindly request to have the final ruling of the case, because I'm quite a little busy in this afternoon. So with due respect, I would kindly request to have the final ruling. Thank you so much. We are still waiting for... the mic is yours, Your Honor. Yes. Madam, I'll be brief because we want to do the verdict. Yeah, thank you so much. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi nimedhulumiwa, nimefanya kazi na sijalipwa. So mimi naomba hii koti iweze kuconsider. Hakuna kazi yenye mtu unaweza tumwa utravel for 1 month back and down. You're using your money to fuel your car kusaidia mtu kesi. And then baadaye after mtu ameona kesi imefika mwisho, kwa ilikuwa imebakisha kitu moja peke yake, ndio huyu dem apate pesa zake za shamba. Akaona DCIO amenifikishia hapa, mimi nikiprovide only the M-Pesa statements nitapata do zangu. Akaona kuniruka. So mimi naomba anilipe tu pesa zangu zenye nilifanyia kazi. That is all. Mimi sina shida na mtu yote, sina shida na yeye, anilipe pesa zenye nilifanyia kazi tu. Yeah. Koti imekuuliza swali moja rahisi sana na kuna kupiga story. Sorry. Unataka kulipwa fidia pesa ngapi? Unataka kulipwa pesa ngapi? How much does she owe you? Yeah, the agreement alikuwa alipe 100,000, down payment alikuwa alipe 30,000, which amelipa 10 na akalipa 7. So right now imebaki 100 minus 10 and minus 17,000. That is 87, right? Yeah, na pia nimesema kama vile alisema alisema akirudi tutaendeleza, kama tutaendeleza hiyo kazi na yeye anilipe tu down payment ya 20,000 yenye tumefanyia kazi, nilipe watu wangu, and then pesa yenye mebaki akirudi ule jamaa akiuza shamba anilipe the balance. Hivyo tu, lakini down payment ya kazi nimefanya anilipe ya pamoja na 10k. Aliambia TikTokers nilipe 10k. Akasema atanilipa. Nikaenda nikakopa mtu 10,000. Nikamwambia hesabu yako ni ngapi yote? Hesabu yako ni ngapi yote? Sasa enye nataka anilipe saa hii ni 30,000. Ile ingine akipata shamba juu ule jamaa tunangojea tu receipt. Sioni akiendelea na kazi
I always see ahead and Madam Prosecutor will tell you that. Sioni wakiendelea kazi na wewe. So pesa ile unadai yote ni ngapi? Sawa, kama ataendelea na kazi na mimi nitaachia Mungu juu nimemsaidia mpaka hapo, yeye apeleke tu receipt. Hey, sasa total payment wacha Samia pia akuja aseme juu sita decide alone. Kazi kina Samia kupewa, wewe ndio ulipewa kazi na ukatafuta. Tulipewa na Samia. Tulikuwa na Samia, the agreement was 3 of us. So sasa, I can't decide kama Samia pia akuja aseme tu anataka pesa ngapi. Judge and also my lady prosecutor, Lady Jacqueline. Okay, there's nothing about having a contract between 3 of us because the person I contacted was DCIO herself, and she's the one who brought Sami on board, and to whereby wish to work with her or to work with the lawyers, with the physical lawyers. Thank you so much. So there was no any written agreement
The audio was not a written agreement in portraying of the same, but the down payment, as she stated before, was 20. Now it's 30 because of the 10K of the pledging, which I'm not going to pay. But I'm not going I don't wish to say before this court that we had any written agreement in the regards of the same. And the only word I would wish to tell DCL Jacqueline is to be honest with the people around her, because she was so dishonest to our lady prosecutor, Lady J, because there's no way you're working with someone whereby I come to you and I tell you, I see you're working with the High Court, okay, and I believe that through you, I can get to the High Court. Then you tell me that, no, you also handled your cases on the ground. Then once the cases, they are, maybe they have more evidences, because Lady J hachukui makesi kama haina watu wengi. Okay, that's when I proceeded to work with her in that manner. And then after she had that, the seller of the land had a lot of complainants, or the buyers as well. That's when she told me, sasa hapa naona ni vizuri tufanye twende kwa Lady J, and I told her yes, I would love to go to Lady J. So in the finalizing this matter, I have nothing that I'm owing DCIO Jacqueline, because my work is not completed to start with. And then I would beg this, I would request, not even beg, request this court to just give me time I get back home, and I will decide if I wish to continue with her or not. And actually, whereby I see is 10-90%. Thank you so much. And that is why I said, because you have not decided, of course kuna kwanga na down payment ya kazi yote nye mtu ufanya, na so far nimefanya kazi. So nilipe 30,000 ya down payment, then when you come you decide kama tunaendelea na kazi or not. Thank you so much, DCL Jacqueline. I'm not going to pay anything because there's no work that you did for me. I requested to have the OB of kwa hivyo nikitoka Nairobi nikienda kufanya kazi zako, nikienda isijile Kelementaita kuona shamba yako, haikuwa kazi. Nikienda kukushikia mtu anashikwa akatoa cash bail, hiyo sio kazi. Tukienda kutrack mtu kumshika hadi kwa nyumba, hiyo sio kazi. Haya, sawa. Something else I would wish to add up is that DCIO Jacqueline is portraying false allegations whereby we took oath. So kila mtu, the karma is there, and the oath that you did take. So it's up to you, but I'm not going to pay a penny to you, DCIO Jacqueline. We were on live. Kila mtu aliona hata tukienda hadi kwa shamba. Kila mtu aliona kila kitu. You didn't do and I requested to have, and I do not wish to repeat back and forth from what we had on the table. Judge, so, please, she's muting me. Moderator is muting. Yes, because I want just to have she's not a moderator. She's not a moderator. I'm not a moderator here. The moderator is muting me, and she's not muting MJ. What's going on here? And I do not wish, kindly with due respect, my fellow judge and lady prosecutor, I do not wish to continue with this case. Okay, order. Nilifanya kazi, nilizunguka, niliacha kazi. Kindly, my fellow judge. Moderators don't mute anybody. Okay, wait, 1 minute. Thank you. Okay, 1 minute. So don't mute anybody, guys, but you have to follow the rules. Can we read? Can we have the readings from our prosecutor and the prosecutor from your desk, so that I can do the verdict? Thank you, Your Honor. Now, Your Honor, there are many complications in this case. Yes. And I will state them in order of occurrence. The first complication is that there was a lot of deception with the acquisition of this case to begin with. Madam DCIO got into a verbal agreement with MJ, Queen MJ, using lies. She stated clearly to Queen MJ that Madam Prosecutor does not accept cases to court. No, Madam Prosecutor, mwambia alete evidence. I didn't say anything like that. Usini judge Madam Prosecutor, she's lying. Alete evidence that I told her. Please, I beg.
Thank you. This is readings from prosecution. It's not about MJ. Please, DCIO, go ahead. Sorry for Yes. yeah. Thank you. Unless the case has many people, that was the first lie. And that was meant to trap Queen MJ with Madam DCIO so that she would feel that there was nowhere else to go other than to use Madam DCIO. Now that's the first one. The second one, when Madam DCIO spoke to the court through myself, the prosecutor, she did state clearly that Queen MJ was never paying her any money, that she was only putting her fuel worth 7,000 Kenya shillings to go help her follow up an issue, a land case in Naivasha. So the 7,000, Your Honor, had already been submitted to Madam DCIO. That's the second complication. So therefore, her coming to court today and stating that the amount was indeed 100,000 puts the court in a very awkward position, because this was a court official, was an official of the TikTok High Court at the time of this verbal agreement. And she was so audacious that she did not see any wrong in wanting a member of the public to give her 100,000 Kenya shillings as payment. The High Court was clear from the start that it did not charge any money for any cases it handled. So that, again, a big problem. The final problem, Your Honor, Madam DCIO is stating that during the time that they were entering this agreement, they were 3 of them, and it wasn't only her. Now, when I spoke with Madam DCIO in Nakuru about the gentlemen that were complaining that they hadn't been paid for a job they did for Queen MJ, Madam DCIO herself told me that there is no work this gentleman had done. For that matter, they did not deserve a single penny from Queen MJ. So, Your Honor, again coming to court today and stating that now the 3 of them need payment, that also puts Madam DCIO at odds with the courts. So, Your Honor, that is all I wanted to present. Those are the complications that I've noted down. And I do hope that when you arrive your judgment, you take them to consideration. Thank you, Your Honor. Thank you very much for that submission and for that notes. Allow me to clarify something, Judge. Thank you. When you are making verdict, Fadali, you're not supposed to talk. We've given you time. It's verdict time, so you remain silent. The judge, a very fair judge, is making a ruling and a verdict here. According to the submission that was made by both of you, this court has noted that there was some faults that took place. Verbal agreement, verbal contract, makosa sana. You need written agreements stamped with a lawyer. Dedication to work, we did not see any. You did it traditionally. It's really very bad. I understand that MJ
You wanted to get justice through the courts, but you couldn't find it until you had to go behind the court and approach the DCIO, which was the right thing, but you decided to go privately. The same court that you didn't want to come is the one that you brought this case. Now I'm going to rule this fairly. Madam DCIO, you did a good job. We understand that you are doing very good job in the court. You had various cases there of the bishops that are the other pastors, and it was hectic. It took your energy, and you still took a set job. Just like a teacher, Madam Prosecutor is a trained and tested teacher or educator. She can still work at school as a headmistress and still work privately as a tuition, where she can earn more money. Now I understand that you took that job as a side hustle, which is not bad, and we do not judge you over that. The only thing that you did not do is doing your diligent job to follow up with the case of MJ. You did not execute your work properly. It's clearly hard on those recordings that you wanted to corner. We will pardon you on that side because you acted as a traitor with those fake DCIs and Sami, Sami and those your fellow gang. You acted as a traitor because you recorded them and sent those clips to your boss, that by then MJ, and we can clearly hear that you are taking part of it. You wanted them to be taken off from your deal, whereas you are the person who brought them. Initially, you did not want them to be paid anything because you believed that they did nothing that deserved any money, so you wanted to pocket everything. Today, you brought Sami here, whom you even said that they were not performing to be a key witness. And after realizing that his phone was the one that was being used to communicate, to even claim that the so-called Sami or the other one, the DCIO, would have written in a statement that he is the husband to MJ, was a joke. That is not even a joke. We believe it was a scam job. Now, we understand that you did all what you did, you would have accomplished, but you wanted money first. The agreement, as per what you presented today, was 100K with the 30,000 down payment, but you never accomplished anything. However, MJ fueled your car, bought you lunch, and again, she pledged. Now, the part of pledging is not a must. If I pledge something, it's not a must. You cannot be held accountable for pledging something because I might lack. So that one I'm scrapping out. The part of down payment was the agreement was only 20K. And it is noted in this court that you are paid 7,000 fuel. So the balance here is only 13,000. Now this court, under my watch, with all due respect, with the fear of God, you did nothing to deserve 100K or 80K after you finish the job. But this court finds it very clear that you deserve 13,000 Kenya shillings. Now I direct that MJ without fail to pay DCIO 13,000 Kenya shillings by the end of September
by 15th of September. If you are going to engage in other dealings, it's gonna be a new deal that will have to have a physical lawyers kwa ground, contract tofauti. That will be a good job. As for now, we are stopping any job that MJ and DCIO are doing right now. So this court finds this inawapata, hakuna mtu amepatikana hatia, ni akili tu amkutumia vizuri nyote wawili, na MJ utalipa DCIO 13,000 Kenya shillings by 15th September. Failure to that, we will arrest you, go back to the court. You can also appeal. You can also appeal on that ruling. And that is my rule for today. Thank you. Thank you so much, Your Honor. I was asking Queen MJ because she's stating that she gave 17,000 for food and accommodation. I don't know whether she can take the mic. I know the judge has made his ruling, but I think you should have given that information before the judge's ruling. But you can take the mic for 1 minute and then we finish the case. Thank you so much. Sure, you can take the microphone, because that part of 70,000 we did not hear in the submission. That's why we normally say you have to submit. So I think, okay, you can go ahead, but let me give you heads up first. That one, if I were you, according to the law, because you also know law, you can do that in the appeal. But as for now, you can go ahead. We're just listening, but the ruling is you pay 13,000. Go ahead. Thank you so much. Thank you so much, my fellow judge and Madam Lady Prosecutor, Lady Jacqueline, for the verdict. There's something which I'm going to appeal on, because as the complainant, DCIO Jacqueline, stated that I paid 7,000 and also I paid 10,000, that is 17,000. And also there were food and accommodation, which I'm giving her freely. So what on my side I'm supposed to pay, it is only 3,000 Kenya shillings, and it's because I'm willing to do that, to do so. So it was 10,000 plus 7,000 to a total 20,000 minus 17, that is 3K. So I'm not charging her even the food and accommodation. I'm a philanthropist, and I do also give freely. So the food and accommodation I'm not going to charge. Thank you so much, my Lady Justice, and also my fellow judge. Thank you. Queen MJ, do you have the 3,000 now? Could you send it straight away? Naomba kuongea pia, Madam Judge. Thank you so much, my Lady Justice. Yes, concerning that. My Lady Justice, thank you so much about that. Yeah. I'm going to send the 3,000 Kenya shillings on all before, today's on a Monday, on all before the end of the week. Thank you. Naomba niongee, Madam. Yes, Madam Dusaya, you can talk. You can talk, yes. Before you talk, Madam DCI, sorry for that. I think idea zangu zinakuja saa zile, nataka kuongea pole sana. Guys, we normally do something that Lady Jacqueline, Madam Prosecutor has not done today. We have the court, the juries comment section. If you think that 10,000 Kenya shillings was missing in the submission, can we get another 20 minutes so that we can adjust this one as a form of appeal? We just do it once and for all, because I can see it. If it was 20,000 and she was paid 17, then it's only 3,000 that is remaining. No. Madam, I'm going to take this one to Madam Prosecutor, please. 20 minutes only. Yeah. Your Honor, I think for the purpose of peace and of course, let her do appeal, right? Good neighborliness. Yes. I think it's in order that we finish this case today once and for all. Okay. Queen MJ has spoken about food and accommodation. She hasn't said how much that was.
And DCIO has stated that the total amount she was to receive was 30,000. Queen MJ gave her a total of 17,000, but she has not stated how much the food and accommodation was, so that perhaps we can deduct that from the 30,000. Madam Prosecutor, yes. MJ, Madam MJ just said because she's a philanthropist or something, she gives freely. She is not charging anything for the accommodation and for the food. I think it was clear. All right, I think that was clear. Okay, Madam DCIO, you've also said that it is not 13K. In the comments you stated that it is not 13K, it is 30K. Now, you've said it is 30K, but you've also stated that you are paid 17,000. So why is it still 30K? Why is it not 13K? The agreement was 20K according to the evidences that was brought in the court, Madam Prosecutor. We are not going with the narratives of the percentage, the paid. What do you call it? Nani? Pay down. So you pay down. Something like that. Down payments. Yeah, down payment. I'm not going with that narrative. I'm going with the agreement, the verbal one, because you both made mistake. It was what I had was 20K, and you can play it again. That's what I had. It was 20K. So I'm not going with anything else. I'm going with the 20K. Now that kumeibuka hiyo 10K imekuwa 17, she only atalipwa 3,000. Ile ingine ya food hata kituambia ni ngapi ilikuwa ni kumpatia tu, kuwapatia kama binadamu utu wa kawaida. Anyway, take Madam Prosecutor. So I will give the mic to Madam DCIO to explain why it is still 30,000 even after she has been given some money. Take the mic, dear. Okay, thank you so much. The agreement, the down payment was 30,000 kwa 100,000. Tuka-agree fuel iko kando. Fuel ilikuwa kando. Haikuwa kwa hiyo 100,000. Hiyo fuel 10K ilikuwa kando ya fuel. So, wakati alikuwa tume 10K ya fuel, alituma 7,000, ikabaki 3K. Okay, kwa hii 30,000 alikuja akanitumia 10,000. So hiyo ikakuja 17,000. Lakini hiyo 7,000 ya fuel ilikuwa kando. But juu anasema anahesabu fuel na accommodation haikuwa kwa agreement ya kazi. Hizo zilikuwa kando. But if juu yeye anasema anahesabu fuel na amehesabu fuel na nini? So 30,000 minus 17,000 inabaki 13,000. Which prosecutor amesema, but fuel ilikuwa kando na food na accommodation. I beg to interject, please, because I'm leaving for work, and I think go ahead. We're almost done. Go ahead. Work should be respected as well, because I'm working this afternoon, and in fact, I'm a little bit too late for work. So the down payment, okay, the total amount was 100,000. The down payment was 20,000. As per down payment was 30,000. So 30 minus 7. No, it was 20,000, and whereby 7,000 and 10,000 was sent. That is 17. So that is 3,000. And in that 3,000, if I say that if I state the amount I paid for accommodation and food, then I should not pay her anything. But because of I'm a human being as well, and I do wish not to leave her empty-handed, I wish to pay her the 3,000 on all before this weekend. Thank you so much. You are supposed to pay me also my prosecutor. I'm 13,000 because umesema 17. Thank you. Yeah, that was 20,000. You are adding the 10,000 for the place. It was 30,000 agreement. It was 30,000, not 20. No, listen, I'm not here to argue with you once again. I have my head full. I'm not going to argue with you once again. The down payment was 20,000, whereby I paid 17,000. Stop muting me. The down payment was 30,000. It was not 20. If I have kindly my fellow judge and Madam. Stop muting me. Stop muting me. Okay, order. Please take over. Okay, order, everybody. What I'm saying, mtu ananilipa aje 3,000 kwa kazi yote ya 1 month, one full. According to kazi zangu nifanye kazi ya
I'm paying Order. the 3K Okay. only because I'm Okay, human. okay, I'm paying the 3K because I'm human. Because if I was to, Moderator is if I muting was me. Why are you to, muting? if I Moderator, was nani to wana add mute food, nani? Nani wana if I mute was to add mwenzake? food You and muting me. Wewe accommodation, unaweza acha if I was to add food and Nani wana accommodation, mute that kazi mwenzake? means yako I ulipe have nothing 3,000. to pay her. No, please, Kazi with yako due ulipe Okay. 3,000. respect, with due Okay, respect, guys. Okay, order, my order, judge, order, I order. beg to leave. I Yeah, beg to wait a leave. minute, wait a minute. So, Yes. guys, Madam Prosecutor, this is what we're doing now. This is what I'm gonna do. Nataka msikizie hapo chini kidogo. Hii ni koti. Msikizie hapo kwa chamber. So, Madam Prosecutor, I've noticed something here, and I think the ruling was really, to me, the ruling is okay. This lady insists of down payment. Now, the down payment, there's no part in that contract, that verbal. I just add 20, right? 20K, all right? There was accommodation and food that was not accounted for. Now, if today I assign you for work, I do not need to pay you for accommodation, fuel your car or whatever. You come up with a figure that will suit your job. So it is clear that she indeed has to pay the 3,000, not 13,000. And that is what I had indicated earlier before. Madam DCIO, I think peace, because that is what even if today we say that even if today we say that 3,000, you can do that math, because I think the CIO is also hiyo 10,000 na include pale kwa ile ya kupledge. So let us work with facts, guys, na twende na ukweli. Madam Prosecutor, do you have anything to add before Yes, now Your I make the Honor. final I'm just- verdict? Thank you, Before I Your now Honor. make the final verdicts. Thank you. Make the final verdicts. Thank you. Yes, Your Honor, I just don't understand why Queen MJ or Madam MJ, because I happen to be the queen in these streets, so I will now call you Madam MJ. I don't know why it would take her. I don't know why it would take her by that, because it's rather strange. She's living in the land of opportunities. So, in my opinion, that 3,000 needs to be remitted immediately. Thank you very much, Madam Prosecutor. Madam DCIO. Yes, thank you very much, Madam Prosecutor. As a judge and as a God-fearing man, remember this case wasn't even supposed to be here. Me and you, we never knew that we are going to have a case, and we know everyone, our budgets is different, even if you are the queen of Chica. Right now, if I just come here and say that I owe you 2 million, you need to go to the bank and transact. As per now, our position is she's going to pay before the end of this week. Let us respect that, because I had ruled that she pays before 15th September. So it's actually advantage to the court and to the DCIO. So let us respect that, and then we know what to do, because everybody has errands to run. We also know that it's the end month. So we cannot compel her. We cannot force her to pay immediately. I think on her head, she wants also to punish Madam DCIO, to understand that she was not dealing with a rookie, but someone who also knows her stand, and someone who cannot be conned. Thank you very much. Do you have anything to
challenge the court or that verdict? No. I agree with you fully, Your Honor. I think your verdict is informed and good. Thank you. So, guys, now this is the final verdict, guys. They can still make appeals. You can both of you can appeal, but before the end of this week, you will pay the 3,000, and that will pass. Itapitia kwa the desk of prosecution, ndio atatuletea nini evidence. Is that okay, Madam Prosecutor? And Judge, Yes, let me make some. Ndio asitumiwe, asema atumiwa. Go ahead. You have my number. That is the M-Pesa number of the court. Yes. You send the 3,000 to my M-Pesa immediately. As soon as you're ready, and I will forward it direct to Madam DCIO. Now, there is something that people have queried in the comments. Why the ruling was 13,000 and then suddenly it's 10. The judge has made it very clear that being that there was an inclusion of fuel and whatever and ever in there. That was mentioned. Yes, that has already been mentioned and whatever. There are many things. So, and it is only right that the accused pays the remaining balance of 3,000 and this case be squashed. Yeah. So, Madam DCIO, I don't know. I think maybe you can, I don't know. Judge, I don't know what you can say because Madam DCIO seems to be unhappy with your ruling. Back and forth, you can appeal, Madam DCIO, but the ruling for today, you can always appeal. You can always appeal. That's why, Madam DCIO, I told you, please take your time, go gather your evidences. You heard how she presented herself. She was ready because we never even knew that there was going to be a case. But immediately when we said, go gather your evidences, Madam Prosecutor, you'll agree with me that she did. MJ did a good work because alienda pale kwa ameweka kila kitu in order. Huyu alikuwa kazi yake ni kumute, kupandisha, weka Sami, weka huyu, na Sami alikimbia because hata simu yake ilitumika. Hata kunini kupiga hizo madili zote alikuwa anapiga. You understand? So DCIO, I think you're still learn more. So what do you have to say? Thank you. You have anything to say? Thank you, Judge. Mimi, I'm so disappointed because I left my work 1 full month kwenda kufanyia mtu kazi, and then right now mnaniambia 3,000. Okay, allow me to send this audio. Niki break down everything kwa MJ. Mimi sija add hiyo 10,000 ya ali pledge. That was agreement ilikuwa 13,000. Amelilipa 17, which kila mtu anaona hapa 13,000 minus 17 inabaki nini? 30,000 minus 17 inabaki ngapi? On my ruling, I said, and now Judge, you are saying Judge, you are saying Judge, you are saying it is nime add 10k. Umetoa 10k juu ulifikiria ni a pledge. See a pledge. Yes. On my ruling, I said I'm not going to go with the narrative of 30,000. All right, I'm going with the initial of 20,000. Did I not say that, Madam Prosecutor? Why 20,000, Your Honor? And mimi nilisema 30,000 from the word to go. I'm not going with the down payment of 30,000. No, I'm going with what was agreed on. That was 20,000, and okay. It's on record. Naomba ikoti. Naomba chance ya mwisho nitumie Madam Prosecutor audio niki break down the nini pio pesa ilikuwa imebaki I think ilikuwa hiyo audio ilikuwa imebaki either 13,000 or 17,000. Let me send the audio to Lady J. Apacheze sahi and then juries DCIO. I wanted to see if I can shout louder than you because nimegundua the way that you think you can get your way is through making your voice the loudest, and that does not work in a court of law. DCIO,
You don't have to shout up over the judge. It's not nice. All right. So, tuma to your audio. Now, in that audio, did MJ also agree to whatever it is you've broken down? Has she responded in agreement? And in that, Madam Prosecutor, or your office should scrutinize very well. In that evidence, I want a yes and a confirmation from MJ. I don't want just, this is the breakdown, and it's just like the other evidence that we were given, all right? I want two-way traffic agreement. Allow me to send the audio. Send it. I want two-way traffic that Lady Jacqueline, Mambo, immediately. Oh, okay. Nipunguzie kwa 150. That is what I want. The agreement. Madam Prosecutor, you understand what I mean, right? Yes, I do. Thank you. That's what I want. The other things, I'm not taking it. I'm not taking it in. No. Okay, so I'm already on my WhatsApp, Madam DCIO. I'm waiting for the audio to be. Remember that DCIO, if there was someone to favor, is you, because we work with you. But this court does not work the way people think. It says that nothing but the truth. Absolutely. Yes. Yeah. Okay. So DCIO, send the audio. Let me check again. Yeah, she has sent pictures. No, she hasn't even sent pictures. Audio, DCIO. Yes, Bella. In fact, ako lucky anaenda kupata hata hiyo. You know, in fact, I'm shocked that yeah, so if there's something, if there's someone we are supposed to side, because first of all, Lady Jacqueline is fighting. I'll tell you the truth, guys. Lady Jacqueline is fighting with MJ over the emblem, because she has also ametumia nini yetu ya kuweka hiyo kitu kama koti yake, ametumia the high court, the same emblem of ours, but here it's fair, we put the differences aside na tunatamutua kesi. Is that not true, Lady Jacqueline? Absolutely, that's true. So yes, I even MJ can confirm to you. They can confirm. They are fighting, guys. Her on WhatsApp. She can't access my personal WhatsApp. Yes. You know. Yeah. Those questioning about the logo, Madam DCIO, are you there? I think she's gone to work, but because we had already finished. She's going to send the audio. Yeah. The logo thing, we also, it's something that is going to be brought to the court now. She's going to be challenged. The complaining about the logo. Yeah. Yeah. I think this year is still here. Kwa chai, amekutumia? Hajatuma. Hajatuma bado, Your Honor. And these things guys, mnaona watu wako majuu, then mnataka kuwatumia kitu kidogo, mnawaitisha pesa nyingi, alafu kinakuja kinakuramba. My friend, ukileta kesi kwa hapa kotini, tunaenda fair bwana. Don't think because you are in Kenya tutakuonea huruma. Your Honor. Kwa majuu, kama ni kesi tunaenda the way inatakikana. Guys, I'm telling you the truth. Your Honor, could you up K? There's someone called K who is requesting to be upped. K. Well, sina moderators. Okay, wajua mimi kazi yangu na kujua kuzungumza, sijui kete kuwapo hapo. I get used. I'm telling you. Wajua uzuri wako unaona comments una Hi Judge, hi Court. Hi Lady Jacqueline. I have been telling DCIO to take off the court logo because anytime we see her online, we usually think the court is on. But then we go there and we are like, oh my goodness, it wasn't the court.
it's like a little bit confusing because it's like the TikTok High Court. And sometimes we miss watching you guys. So I don't know why she's putting on the court logo. Even Lady Jacqueline doesn't do it when she's on T. Actually, I'm the one who told Lady Jacqueline to go and, by the prosecutor, go and put on the logo to come so that Yeah, she doesn't put on the High Court logo when she's on T, on TikTok T. Madam Prosecutor, utaongea na nani? Yeah, I'll talk to Madam DCIO. But because we don't need that logo. Kwa police stations you wapi? Thank you so much. I'm going down. Okay, thank you, Kay. Thank you very much. Those are concerned people. Yeah. Thank you. And I've seen so many comments on the logo hapa chini. So guys, I think DCIO will put her logo for her police station. Ili when she's working. Tulimwambia ajenge police station apake rangi tukuje tuifungue. Siangeka police. Anyway, Ali ndio ameshatuma. Your Honor, she has sent it. Madam DCIO, can you confirm that you're back? Still kwa chai. Madam DCIO? Madam DCIO, hello, are you there? Still kwa chai? Yeah, she's not coming. But she sent the audio. I'm waiting to play it when she's back. Okay. Can I drop her so that ajue pengine hata ajui? Hajatoka huko kwa WhatsApp. Wacha nimwache. Okay. Okay. Come back. Wacha nimwache. On live we are waiting. Okay, I've just texted her on WhatsApp. Come back on live, we are waiting. But I know she can hear us, unless she's listening to something. Mute, Missy, mute, please. Thank you. Everyone who's come up, just mute. Madam DCIO. Oh, this is silly. This is silly. And she's not answering the call. Madam DCIO, can you come back on the live, please? We are waiting for you. Play it, please. Okay, I'm coming. Can you come now? We are waiting. We want to finish this. You want to finish, yeah. Okay. Okay. Why would she be on tea for that, on chai for that long? It doesn't even make sense. She's still not coming, Judge. Yes, I just played it. Did I just play it? Did I just play it? Okay. Yeah, just play it. Guys, so this is the audio she has sent. Okay. So anyone who's up here, mute tafadhali. Unstoppable. Can you mute, please? Unstoppable wapi? Ndio huyo. Oh, DCIO ameenda. Late. Response au pigi simu. MJ, unajua nimekuwa nikingojea your response au pigi simu. The agreement was huyu jamaa akishikwa kulikuwa na down payment, si ndio? Hiyo down payment ilikuwa kule weke mafuta gari mpaka Nax. And then from there ukasema utalipa pesa nusu, which you ulilipa 7,000 ikabaki 3K, ukulipa 3K. And then ilikuwa akishikwa utalipa the remaining 10K.
Yeah, so total ya ile balance ya 7,000, ile balance ulituma 7,000 ikabaki 3k, and then the remaining 10k ulikuwa utume after ameshikwa, unaona. Na wakati huyo jamaa alishikwa and he was ready kupelekwa kotini and he was ready to sign everything, hadi tukaenda kwa shamba. Hapo ndio ulikuwa supposed unipate the remaining 10k which is 13,000 because alishashikwa na akaachwa na cash bail. So alikuwa after akishikwa na apelekwe kotini, ile sasa akikuja kusign na ama akuja sign pesa zako nini vile atalipa, ulikuwa ulipe the remaining 80. Umeelewa? After amepelekwa kotini and everything. But sasa mimi I did my part, hadi nikaenda hadi shule. Naona nilienda nikamshika huyo jamaa. Unakumbuka tukimpigia simu na DCIO akuchukua, askari wakamwendea wakamshika, akatoka na cash bail. Na kitu yenye ilitudileisha hiyo time apelekwe kotini, it's you not me. So mimi I did my part, nilienda hadi kwa shamba na huyo jamaa alishikwa akatoka na cash bail. So ako nje juu ya cash bail, na ako nje kwa sababu hauja provide hiyo power of attorney na hauja provide documents zenye ziko needed ndio aende kotini aseme vile atalipa. So tulishamaliza part ya kwanza yenye tuliagree down payment ya 20k. Part ya pili ndio wewe umedileisha, which is power of attorney and documents you apelekwe kotini aseme vile atalipa hiyo pesa. So ndio nakuitisha pesa ya first payment yenye tulikuwa tumeagree, which nimefanya kazi yangu. I wasted my time kwenda hadi huko, tena tukaenda hadi kwa shamba, tena tukaenda tukamshika. That was the down payment ya kulipa 20,000. Umeelewa? So please akinitumie tu hiyo 13,000. Hiyo ingine tukienda kotini, that was the agreement. Wacha ndakutumia hiyo audio usikize. Tukienda kotini na aseme vile atalipa, ndio sasa unalipa hiyo 80. But the down payment ya kwanza kazi ilikuwa 20,000, which nilifanya hiyo kazi yangu hadi akashikwa. That was hadi ashikwe. Na alishikwa na ndani na ametoka na cash bill. So nilimaliza hiyo kazi MJ yake. Mimi sipendangi kusumbuana na mtu waki. So please nilipe tu hiyo 13,000. Hata hiyo 7,000 ulituma ilikuwa imebaki 3k. Na hukutuma, mimi hata sikutishi pesa ya pledge ni ulipledge. Juu hiyo mama ananisumbua sana, mwenye alinipea do, nataka tu nilipe hiyo. Please, hata hiyo ingine ulipledge hata sihitaji. Nilipe tu do ya kazi 13,000, nipeane pesa wenyewe 10k. Juu dem ashanipeleka police station. Unaona, ashachukua lawyer wake because ni deni, it's a civil case. So mimi sitaki kuvurutana haki na mambo ya police station, mambo ya kotini saa hii. Haki sitaki, please haki na kuomba tu. Nitumie tu pesa ya job. Kama hiyo ingine utaendelesha peke yako ni sawa, lakini pesa ya kazi yenye nilifanya mpaka ikafikia mahali imefika unilipe tu. Because I have our agreement. Wacha nitafute nikutumie. Please. Ndio uelewe vizuri. Your Honor, that is pretty much it. So indeed, kuna screenshot Madam Prosecutor, angalia ndio kwa uconfirm ni ya kitambo. Kuna watu wanasema nimerecord sahi. Hujaituma kwangu, umetuma kwa namba ya koti. Namba koti, simu ya koti ndio tunatumia kwa live sahi. Acha nikutumie. Yeah. So guys, Your Honor, clearly you are smart. MJ insisted that the down payment was 20,000. DCIO insisted it was 30,000. And we didn't need to do anything. DCIO simply came with an audio and corrected herself without knowing. So it's really easy. Our work today has been very easy. So thank you, DCIO, for sending that audio. I think MJ... You know, audio explain everything. Yeah, it was 20. Angalia screenshot kutoka messages, kila kitu.
Yeah, the judge before you guy is not just the other judges. Because of my lawyer. And then ukamjibu, he was arrested akatoka na cash bail. Let me send you the audio of our agreement. Alafu ukamtumia hiyo audio. And it's indeed 4 minutes 44 seconds. Hiyo ndio audio nimeplay. Yes. He was arrested akatoka na cash bail. Alafu MJ akasema, my dear, arrested anipe my title, Ebu will. That is the end of that conversation. Okay? So that is the end of the conversation. Right. So, Your Honor, that is pretty much what DCIO has sent. So yeah, that was ukiona message ya kwanza, it was the remaining was 13,000. That was the agreement. Kulingana na hiyo screenshot na audios. So huyo jamaa alishikwa, after kushikwa alikuwa alipe the remaining 10k plus ile 33k yenye ilikuwa imebaki ya mafuta. So ikakuja 13,000. Alafu sasa alikuwa sasa akishanunua alikuwa alipe the remaining I think 80,000. Yeah. Yeah, that was it. Madam Prosecutor, are you done? I am done. I'll still say that the agreement, according even to the recording Apple, it is clearly that is 20,000. All right? Yes, Your Honor. And according to the arithmetic, some maths about tumeifanya hapa, the numbers doesn't lie. Ni kwamba already there's no place ambayo kuna agreement ya fuel. So I still stand with the she gave 10,000, right? Yeah, fuel was separate. No. Did she give you 10,000? Oh, did Queen MJ give you 10,000 Kenya shillings? She gave me 10,000. Thank you. Na 7,000, lakini haikuwa kwa agreement. Hiyo 7,000 ya 10,000 ya fuel haikuwa kwa down payment. Down payment it was 20k na fuel ilikuwa kando. I hope mnaelewa. Fuel ilikuwa kando na down payment. Kwa sababu yes. I understand this thing. Na leo kushinda wewe mwenyewe because nimekuwa nikifuata DCIO. Did she give you 10,000? Yes, right? Did she give you 7,000? 7,000 alituma first day ya fuel, but haikuwa kwa hiyo ya fuel, haikuwa kwa down payment, ilikuwa kando na fuel. Ndo nasema, is there any agreement that iko kando? Ilikuwa sasa kwa hiyo agreement ya 3 of us tukiwa na Sam. But sasa hiyo simu nilibiwa, ndio naenda nikitengeneza maybe nitaipata hizo vitu zote. So naomba tu kama tunaweza. That's why I said you will still have a chance to appeal. So as for now, you only get 3,000 because the court believes that there was no agreement. There's no substantial evidence to show that IQA included. If there is one, then we can reconsider and you can always appeal. Madam Prosecutor, do you have anything before I just Your Honor, so what I wanted to ask this year, yes, and why right from the start, her entire franchise was bound to fail. Is because it was built on greed. DCIO, you needed MJ to pay for your food and accommodation and also pay for your fuel, which is also, Susie, can you mute kindly? Which is also
You know, the fuel is ridiculous. The amount of money you need for fuel, 7,000 would take me all the way to Kisumu with that little car, and I only add another 2K. Wengine walikuwa natoka Nakuru, yuaona, na mimi nilikuwa natoka Nairobi. Thank you. Okay, all right. So you needed all that. Apart from that, she was still going to pay you 100,000 Kenya shillings. Like this year, we are Kenyans. Why would we do that to our fellow Kenyans? Why? Why would we be comfortable exploiting our fellow Kenyans to that extent? Hata kama wanaishi majuu. Yani sisi tumeishi hizi nje za nje. Haki haziko poa hivyo. Jamani DCIO. Hapo kama umewahi fanya kesi facilitation and everything, hapa si within Nairobi mahali naweza weka fuel ya 3,000 na nirudi nyumbani. This is Gilgil. And then bado tulikuwa tunaenda mbali sana kwa shamba na tunaenda na si ati ni kazi nafanya peke yangu. I beg kukata chini kidogo before nikasirike. The same day. The same day that you are going to Nakuru kwa kesi yetu, we had already fueled. Uka make a stopover. Hapana, hakuna mtu alinifuelia kazi ya High Court Nakuru. Thank you. Hakuna, nilikuwa naenda kazi ya MJ. So kazi ya mimi nikaambia Madam Prosecutor. Tukiambiwa let me talk to Lady Jacqueline kidogo, because mimi niko na memory nyingine mbaya ya ndovu. Because ndovu akipita mahali hivi pale likunya ndio atakuja kukunya tena na kunya miti. Utapata hiyo miti memea. That's my memory. And Jacqueline will tell you, Madam Prosecutor will tell you, she knows me from FB. The memory that I have, the same time, wakati yule jamaa, ule bishop, alipatikana pale Limuru. You remember, Madam Jacqueline, Madam Prosecutor, you remember? I'm trying to remind you, ukute this. Unaelewa? Mimi naelewa hizi vitu. Bora nimekaa mahali alikuwa your life. You cannot. Huwezi nichenga mimi. Utachenga mtu mwingine. I don't need even recordings. I'll tell you with the details. You remember that day? Madam DCIO. Yes, I do remember, Your Honor. You remember? Then tukaambiwa wanateremka kwa Limuru. Kijabe wanateremka. Wanaenda kazi yetu. Na huku bado akasimama, tukamuuliza, mimi mwendo nisimama kwa koti, kamuuliza, did we even send you kwenda kazi za Gilgil? Sema I make stop, anaenda Nakuru, I make stop over. The reason why she got late, alienda Nakuru kwanza, ndio akakuja late. Alikuwa mtuma watu Gilgil. Wakumbuka kituambia nimepewa charger hapa Gilgil na ofisa ni charge nikiwasikiza. You remember that Madam Prosecutor? Yes, Your Honor. You remember? Yes, I do. So guys, mimi wagasisau kitu. It was the same day. Guys, mimi nikikalia kikao hivi, I've not started this work leo. Hii kitu tunasema investigative journalism. I'm trained and tested. I know how it's done. Unaelewa? I know how it's done. So wewe hivi Jacqueline anakuambia ukweli, anakuambia greed ndio ilikuweka mbele, na wewe okay, nakubali unafaa kulipwa. Mimi nataka uappeal kabisa. I want you to have more money. Nataka uappeal, kuja na evidence, okay, please. The moment umekuja na evidence hivi, hata umsiana nimeona ana cooperate. Kwanza nilikuwa nafikiria ni mjeuri mara ya kwanza, because vile mlimuingilia ilikuwa mmeingia mbaya, alimbaya sana. I just read the room nikashindwa ni aje. Akona kesi mingi sana, utashtuka judge. So, ni sawa. Kuja ni sawa, tunapenda hizo sasa. Hizo tutapenda. Ama like unaona aje? Kwanza tunataka apatikane ikiwa con woman. That is my ndio raya hii koti yetu. Ama unaonaje Lady Jacqueline, Madam Prosecutor? Yes, we want. Tunataka hadi kesi ikuje tumpate akiwa con woman. That is what our court thrives in. You don't get it. Mama, finish your food, you go for your shower. Ama ni ajile DJ Madam Prosecutor? Yes. That's absolutely what we want. Yes, absolutely. Yes, with judge, evidence and everything. Yeah. Nikwambie kitu.
Dakika moja tu sitaongea sana. Let's say uone kama tu favor. I don't know. Siongei sana judge. So judge, kuna mahali unasema hapo nilikuwa nimelipwa niende kesi ya High Court. Hiyo siku sikuwa naenda kesi ya High Court. No, we never paid you. Kulipwa. Hiyo sikulipwa. Mafuta. Likuanga tunatuma. Yes. And sometimes Mike Macarena alikuanga anakufacilitate. Mike Macarena niruhusu niseme to me that on many occasions he would send you money. This year you. We even question Macarena. Tukampandisha hapo juu akatuambia. Nimeomba tu nafasi ni clarify hapo mahali judge amesema nilitumiwa fuel hiyo siku, tafadhali. Sikusema utumiwa, ulikuwa unaenda kazi yetu pia. Ameshuka hiyo siku sikutumiwa fuel na mtu yeyote. Fuel nilitumiwa nilikuwa ya MJ, na purposely nilikuwa natoka kwenda kesi ya MJ peke yake. So kufika pale Nakuru, I was updating what was going on na High Court pia. Ndio ikapatikana niko police station Gilgil nikihandle kesi. And then baadaye nikaona wacha ni proceed mimi mwenyewe personally, na mimi nilijitolea ni proceed niende Nakuru nipate ayo wa Nakuru nijue why this case is delaying, because the High Court is asking me why the case is delaying. Kwa nini wale watu wa Nakuru hawafanyi anything? There is nothing that is going on. Mimi nikasema mimi mwenyewe personally ni proceed juu nishafika Gilgil, wacha mimi mwenyewe ni proceed niende Nakuru police station niongee na ayo nimuulize so far wamefikisha wapi kesi. So sikutumwa na mtu yeyote, ni mimi mwenyewe nilienda na nikaambia Madam Prosecutor I'm heading there, niende nifuatilie what was going on, and that was it. Sikutumwa na High Court, nilijitolea kwenda nifuatilie na ayo wa Nakuru, na sikutumiwa mafuta na mtu yeyote. Thank you. Do you remember the dates and the day? Siwezi kumbuka, but it was the first day nilikuwa naenda kesi ya MJ. First day. Let me show you. Let me show you how you remember the dates and days. Utapata ulicommunicate na MJ. That is where now you get the date and date, the dates and day. It's very easy. To MJ's case. At the same time, I want you also to go to the same WhatsApp and angalie the same day wewe na Lady Jacqueline, Madam Prosecutor. Okay? This one ni homework na kupatia ujiarrange wakati wa appeal, maana ukileta appeal itakuwa moto zaidi. Hiyo siku nafikiri hata hautaitaka tena kuingia mambo kotini ama investigative. Maana sitaongea mingi, naleta tu nini agreement peke yake. That day labda sasa ukue kijego, because ikitakuramba tunataka evidence. Appeal ilikuwa mchezo, because appeal na maisha ya koti kufanya kazi nzuri. You feel me? I'm even being remorseful. Yes. Your Honor, I think we are going towards the end of the case. We're done. We're already done. We're done. Thank you, Your Honor. Madam DCIO, there is a lot of there are a lot of comments, passing on the logo, and this is not me being like mean or anything. I know that you requested to use the High Court logo, and I agreed to it. However, because of conflict of interest, because you are running the TikTok police station, and there is an issue of credibility, TikTok High Court of Kenya has never asked for a single penny from anybody. If anything, we have used so much of our personal funds to support victims of crime. Is it okay if you returned your TikTok police logo in order that we protect the credibility of the High Court? Yeah, that's okay, Your Honor.
That's okay. That's Thank you okay. so much. Thank Yeah, you, you can only wear, anybody can only wear this logo wakati koti inaendelea, si wakati wa mapolisi investigations ama wakati wa mboka. I think we have to respect that logo, that emblem ya koti. Unaona Jack liingia hapa nikamwambia ndo vae. Tumeanza koti. Is it okay, guys? Yeah, that's okay. I wanna agree with that. Hata mimi mwenyewe sijaivaa kwa sababu naheshimu. Maybe ile siku itakuwa na koti na Jack yuko, the first thing I'll do nitainini either nipandishe hapa nimwambie pandisha tu account hapa, enda tufanye koti, but I can't wear it niende mahali popote because it will be seen like iko on, watu wanaona kama tuko kotini. So I think that's what Jack is saying and what people are asking. Thank you. Thank you so much, Your Honor. Thank you. I think Judge Black Cinderella is here. She's at work. She's just told me in the comments, but I think she's willing to come up for amepanda. I shared live with her long time ago before he nianze. Uni mzembe mwingine. Senior Judge, I'm really sorry. Madam Prosecutor, I'm sorry. DCIO and protocols, and also Judge Queen MJ. Mimi nilipata job. Aki nashinanga job. Okay, so I didn't come because of TCT. I don't care about this, but I'm here now. Unaoa wagana na pombe kabisa, wauzie mama. Uza kabisa darling. Tena wine and spirit. Niko na job, official job. Oh wow, that's good. Yeah. So please, that is why sishindi TikTok tena. But anyway, I'm here. I'm listening. I've been listening for quite a while. I've requested to come up, but I don't want to talk now. Wow. You can mute. Your Honor. We're almost done. Naki tumekaa sana. So, and then of course, Magda Harris, thank you for coming. With the moderation. Thank you. It is through your invite that I came into the live. I think it was invite ya jana, lakini nilipata nikaingia. Ikakutuma hapa? Yes, ilinileta direct hapa. No. Imagine, like, hiyo invite ya jana bado ndio nilileta mpaka kwa ila. Yes. That I think this case has been handled beautifully. Mm-hmm. Initially, there were people who thought there was some form of bias with the court, but they came to realize that the court was ahead of time. The court had realized, even before the audio was presented, that the down payment was agreed at 20,000, and indeed Queen MJ was speaking the truth all along. And then of course the plaintiff, Madam DCIO, followed up with an audio stating the exact amount of down payment that was agreed upon. So I want to say this was a job well done indeed, Candicielo, and I am so proud of our judge, Judge Rafluli. And Thank you very much for breaking down the last statements. Is what helped the judge to rule. Kama hujaelewa lakini hapo sasa, absolutely. So thank you. So thank you so much, Your Honor. Madam Prosecutor. So yes, Judge, take the mic. Please, I was requesting just a 5-minute briefing with just a summary, with just a nice English from the UK, please. Your Honor, Chief Justice Black Cinderella, this case was a bit complicated. It was a situation of how much do I owe you, or do I owe you anything anyway? So there were these two ladies here, Madam DCIO and also Madam MJ. Now, apparently, Madam DCIO did a job for Madam MJ, and in her
onwards, she was never fully compensated. Now, the only amount she was seeking from Madam MJ was the initial, the down payment, which was a total of 20,000. Now, when the judge went through the evidence that was provided and also the conversation that was going on in court, he realized that Madam DCIO was only owed 3,000 Kenya shillings. Now, there are many nuances to this case, very many nuances, one of which is that Madam DCIO received even the initial payment she received through deception because she was never to charge for any services provided under the umbrella of the TikTok High Court of Kenya. You know very well, our very honorable Judge Cinderella, that we do not charge for any services we give to the public. We are a free and fair court, and this is not a place where we come and we impersonate police officers and the DCI and all these government officials that are there to support and help us. So that is why we do not take any money from members of the public. Okay, so Madam DCIO got into an agreement with Queen MJ that she will be paid, she would be paid 100,000 Kenya shillings for helping Queen MJ chase some parcel of land that she had bought in Naivasha, whose title deed had not been availed. And welcome, Judge, Senior Judge Auka, Chief Justice, welcome. So it was very complicated, Your Honor, Judge Cinderella. It was a very complicated case. Karibu to anguke, karibu to umie, but somehow the evidence that kept coming to the court was so obvious that indeed Queen MJ only had 3,000 Kenya shillings to pay to Judge Black Cinderella. And the ruling was reached to Madam DCIO, sorry, to Madam DCIO. Sorry, Black Cinderella, I apologize, to Madam DCIO. So, all in all, the ruling has been reached by the judge. It's been a tough battle. And I'm glad that we've come to this point. And I don't know if Madam MJ is here. Madam DCIO, I don't know if you can tell Judge Black Cinderella something, but imeisha vizuri. Thank you. Let me mute, because Judge Auka is here, so there are bigger people than me now. As a prosecutor, watch and mute. Thank you. So, however, guys... Thank you so much, Madam. Oh, sorry. All right, go ahead. Okay, thank you so much, Madam Prosecutor, but bado nita correct he court that I didn't do the work it was out of TikTok High Court. Mimi nilikuwa nafanya kazi zangu privately. Hii kesi haikuwa inahusu TikTok High Court. I'm very sorry for that. Si kwenda na jina ya TikTok High Court kufanya kazi. It was out of TikTok High Court because I normally handle my cases outside the TikTok High Court and outside of hizo vitu zingine. So haikuwa inahusu TikTok High Court at all. So nilikuwa na correct hapo, Your Honor. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Judge Rafmuli, give me a minute. Yes. Judge Rafmuli, Judge Auka, Madam Prosecutor, DCIO, and Judge Queen MJ. DCIO, you were never having a name until I gave you the name DCIO. And that was the period I had broken from Lady Jacqueline's court. And prior to me giving you the name DCIO, you were just an Uber driver. You understand? And you came to our court with Lady Jacqueline and we did your case. Therein, we mingled, which is a free world, and now you started operating as a DCIO here. I noticed
you impersonate the police. Madam Judge, I was investigative journalist. Sikukuwa sina kazi. I did not. Maybe you did not know. Sorry. We never knew you as a journalist here. We knew you as an Uber driver who had been, doing services, and you were ulikuwa umenyanyaswa. That is how we knew you. No, you knew me because nilikuwa nafanya kazi ya journalist. Can I just finish? Can I just finish? No, Madam DCIO, you're talking to the judge. When the judge is speaking, mute, Madam DCIO. This is the court. You're seeing the court, guys. I'm sorry, Your Honor. Let me mute. Thank you. I am not injecting. I am just trying to state the facts the way they are. And now, after you started, is it gallivanting or parading yourself as a DCIO? I noticed you possessed some powers mentally as a qualified DCIO, and you have also started not just impersonating the police, but also umebeba tabia yao mbaya ya kukula hongo. Madam DCIO, I'm speaking because I'm very annoyed to hear this. Queen MJ is a personal friend to me, and the issue about the land had been brought to me, whereby I advised her that I cannot handle that. It will be wrong for me to give her hope. That needed to go to the legal affairs. Now you proceeded on the other side, and I don't know how you got into an agreement with Queen MJ, but here is my problem. Lady Jacqueline and I and Rafmuli and and Senior Judge Rafmuli and even Senior Judge Auka, we have never on this platform of social media looked for victims who have cases, and then we ask them for our food and our accommodation and for us to go anywhere. I notice at many point of time, you have the habit of telling people, sasa leteni pesa, sasa mimi ninaenda hapo. It is a good thing you are doing. But if you keep embracing the corruption way of the Kenya police, even here on TikTok, you are not just going to destroy yourself. Even the logo of TikTok High Court of Kenya, the whole umbrella, and the way we parade ourselves as individuals who understand the law and help others as koti ya wananchi, and a koti enye imekuwa embraced on social media. In fact, a koti that can bring justice, you understand, and help. You are really hurting us. So when you say I didn't go there as TikTok High Court Kenya, you still sit among us. And the picture that is outside there is that you are one of us. This agreement of fair accommodation, food, going to victims and living in their houses, I am referring to Shosho Yachira and everything and everyone you have been in the apartment. It is not even supposed to be here as a case, because sisi tunafaa tuambiane hatujui. But because we know Queen MJ, we are now sitting here listening to one of our senior most officer in the court being involved in such a back and front money issue. You understand? You have to understand reputation matters. Lady J is unaware of the agreement. Judge Rafmuli is unaware. Judge Auka is unaware. Until this thing comes out as a court case, but on the TikTok platform, it's coming out as a chai that you are a thief. It is not fine, DCIO. If this is going to continue, Madam Lady Jacqueline, then I think that we are going to distance ourselves from DCIO, which is an injury to us, the judiciary, which is it is a big injury and an insult. So DCIO, you have to check yourself. You have to call yourself into order. Please have some meetings with those demons of money, hungry favors that you are doing for people here. Because DCIO, as much as we have dedicated ourselves to serve the public, you serve the public for monetary benefits. And that is a statement of fact.
Because when the victim does not have the fare of your kaka, sorry, that is very bad, even though I drive a Lexus, of your car, you know, you will leave that case pending. You will leave that case pending. Withdraw the statement. I withdraw that statement and I beg for forgiveness. Personal issues here. It's not about personal issues. It's not about personal issues. Order in the court. Senior Judge Cinderella. Jaji, ukiongea hivyo naomba upatie hii koti wale watu nimewaitisha pesa, uwataje majina. Thank you. Okay. So she has withdrawn that kaka, and she wanted us also to know that for forgiveness. Wait. Senior Judge Cinderella, she wanted us also to know that she drives Lexus that was bought by Gatweri. Thank you. Go ahead. Judge. May I take the mic 1 second before the senior judge, because we also have another senior judge in the house. Okay, yes. And they're all waiting to speak. Yes, go ahead. Now, DCIO, you've asked a question mid-air when Judge Cinderella was making a point. Can you work for free? Madam DCIO, if you need food and accommodation for your own self, go find a job or find content that will get people supporting you. Okay? Fanya tap hata ukitaka. Ongea na Gatweri akufungulie ka salon. Do anything. No, it is not your job to come on TikTok and extort vulnerable members of the public who feel disenfranchised by Kenyan courts and the Kenya police. Okay? You extort these people, you exploit their vulnerability, and then you call it work. That is unacceptable. And you must be stopped. If you think you can still sit in this court of law, TikTok High Court, and say that you cannot work for free. Nobody called you to work on TikTok. Hapa tuko machai, DCIO. Okay? You're providing extra support for victims of violence. That is us extending our charity, extending our generosity to the public. Okay? You cannot do that to members of the public. You cannot do that, Madam DCIO. So please, I am requesting you as the prosecutor, or the main prosecutor. I know Magda Harris is also some kind of pseudo prosecutor up on you may attend. Now, I'm going to say this as TikTok Kenya's main prosecutor, that you must not again take money from members of the public under the disguise of, journalists. What do you call it? What did she call herself, people? Investigative journalists. Investigative journalists. Investigative journalists. But this is my side hustle. You are going to take 100,000 from an unsuspecting member of the public living in Switzerland, working hard for her money. 100,000. DCIO, yani uko na macho kavu, my dear DCIO. Hey, Mungu tu akusamee bwana. That is just crazy. Unajua huyu mtu amepoteza shamba 15 years. Na mimi nilikuwa naenda kumsaidia. Na nishamsaidia mpaka mahali amefika. What can you do about the shamba? I have done it already na amekataa kunilipa. Ashapata shamba yake. In fact, huyo jamaa alikuwa anaenda kuuza hiyo shamba amlipe. Tulikosa tu document moja which amedelay kuleta the power of attorney and what do we call it? Na receipt za payment. Hiyo tu. Using our profile to get I didn't use TikTok High Court. That's of correction. Nilienda kama private investigator. Madam DCIO, put yourself on
on what's her name, MJ's shoes, would you pay someone from social media TikTok 100k just to follow up a case ya shamba? Hiyo sio kazi yangu peke yangu, hiyo kazi ina involve watu wengi sana. Kupata shamba si rahisi. Is she a licensed private investigator? Are you licensed? Yes, that's what I asked. I am an investigative journalist na niko na papers. I've been doing this for a long time. Thank you. Even before I came to TikTok, hii jina ya DCIO is just for TikTok. But my main work is an investigative journalist. So you are asking the court earlier to show us your credentials, at least tutuambie ulisomeka shule gani. You said it's what? Why YouTube na najita JC Global TV watapata kila kitu hapo. When you brought the issue of YouTube, I told you we have our own brother who happens to be also my fellow judge, Auka, as a TV, and he just uses iPhone Pro Max. Thank you. He's a bigger TV than yours. Thank you. Your Honor, Judge Rafmuli, I think, Madam Disiayo, hold on a minute. Madam Disiayo, I think Judge Auka, yes, who also runs Auka TV Global, was asking you a few questions. I will mute. Thank you. Yes. I was asking, number one, is she an investigative journalist, or she is a private investigative officer, or is anybody having a YouTube channel an investigative journalist? Question one. Question two. No, let her answer the first question because I know her very well. Okay. Well, yes, she will atatufai tutokea hapa saa 10 usiku. Go ahead. She's my friend, I know her. Go ahead, Madam DCIO. Nishamjibu Auka the first question. I'm an investigative journalist and also a human rights activist. Nikiona mtu yoyote ananyanyaswa na alete kesi kwangu anataka justice, nitaenda nalo, na kama kutahitajika na facilitation, siwezi toa pesa yangu niweke mafuta niende Gilgil nirudi, sijui mimi mwenyewe ni broki, utasimamia pesa yako, utaweka mafuta mali nitalala. Thank you. Your Honor, I just had one follow-up question on the question that Judge Auka asked. I thought she had a police station on TikTok. I don't know. What was that about? Yes, I forgot that I ran a police station also. So mtu akiniletea kesi tunaenda nalo. Thank you so much. Second question, Judge Auka. So, being investigative Muli requires some background in criminology. Has she ever sat in any criminology class? Madam DCIO? She's using the criminology degree obtained by one Ati Owesa. So thank you. Judge Rafmuli and everybody, I think now, after Judge Auka finish cross-examining, you are going to allow us to approach the bench. So DCI should remain silent. Sure. So I think now she's even muted to Google at least what criminology means. Okay. Third question. Third question. This content of court, we all started it to help the voiceless, people who could not get into the real court system in Kenya because of the involved legal fee. This is something we are doing virtually. We don't look for client. They come to our DM, hey, I've got this case, 1, 2, 3, 4. We sit down, listen to it. Never on earth have we approached a client, requested for accommodation, Wi-Fi, pesa ya lunch. It's never been. We started this thing to help people who could not afford the real justice system outside there. To be honest, Judge Muli and Madam Lady J and Cinderella, I'm perturbed. I'm so shocked.
I would say I'm flabbergasted and as well as perplexed to hear that this lady has been extorting money from people in the name of kwani unaweza fanyia mtu kazi bure. This has not been it has never been an employment to us. If you really need to be paid, you need per diems, you need allowances, you need accommodation. Get a real job, just as Lady J said. Thank you. Thank you very much. Now, I'll ask one question before I hand over to Magda, then sasa kitakuwa grill completely. What part of this conversation don't you understand, DCIO? Just that one question. Come again, Your Honor? What part of this conversation don't you understand? I think I get you, Your Honor, understand everything. Thank you. Are you okay? I'm good. Yeah, I'm Thank good. you very much. There is a question that Auka asked. I don't know if I can respond to that. Please do. Thank you. Auka umeuliza, umesema, yeah, we help people, we don't judge people, and we don't go to people's inboxes. I personally sijawahi enda kwa inbox ya mtu nikaambia mtu ulete kesi kwangu, na kama kuna mtu nimewahi ingia inbox yake asimame aseme mbele. Intimidate people into believing that you are the one on the right. This year I have studied you. I know you so well. Evidence to you is your word. It's not the truth. Your word, but not the truth. Wow. It's okay. Mimi wacha niseme maneno ya mwisho niende. Wacha niseme maneno ya mwisho. Nimesema sina ubaya na mtu. I don't know why I'm being interrupted all the time. Mimi sina ubaya na mtu yote. Story yangu na MJ, I'll sort it out because iko kwa process. Ni sawa. Nimemalizana na hapa kwa koti. Nimemalizana and I'm sorry. Madam Prosecutor Judge, kama nimekosea mtu comment section, I'm really sorry. I want to say this. Mimi, I run a police station, which mumeona, and then mimi mwenye I'm not financially stable. This is what I always tell people on my platform. Ukileta kesi yako in my police, na iko beyond me, ama maybe sina hizo facilitation ya kushughulika na kesi yako. This is your advertising. No, I'm not advertising. No, do not advertise. Do not advertise. What is happening? No, this is your moderators. We are not fools. Judge, Okay, meet a moderator, please. It's okay. Meet a moderator. This woman is a con, and she will not stop advertising for more victims to find her. You need to be stopped. Mimi nataka wale watu wote nimekon waende wa report to meet in court. No, stop. Never con anybody. Bye. Thank you. They say all learn to love people who give you opportunity. Hapana, Queen MJ utalipa pesa zangu. Ukimwongelesha atashinda hapa, alikuwa na draw. I'm not paying anything. I'm not paying you. Pay my money. Queen MJ done. I've paid you. Done. I have Queen MJ, you too mute. Remember, I paid you because of a good heart that I have as a philanthropist, okay? Because if I had to count food and accommodation, you couldn't. You were the one who was supposed to pay me, okay? So it's better you shut up. Thank you. DCI mrudi hapa. Kwani wani duanzi ya ushikanishi ya ulipui. Ebu rudi hapa. Acha kumorife hapa kila wakati. Ayala, ebu rudi hapa. How difficult is it for someone to understand ya kwamba TikTok watu hawawezi mlipa kufanya makesi? We don't want that on TikTok. Ati mtu analipwa afanye kesi. Alafu nikuulize DCI au makarao wako wenye unashindanga kuitishia watu nao. Ama polisi wako wenye unashindanga ukitishia watu nao. Tutakuchunguza utuambie hii bondi yenu ni gani hiyo. Usishindange ukiambia tu kila wakati ati tutapatana kwa police station Michelle, nitakurudisha baadaye.
ngojeni kidogo guys, ngojeni kabla mfinye hapo. Sasa mimi Lady Jacqueline, I'm worried. Unajua DCI alikujia kaniambia kuna viwete amepata wamechomewa wheelchair. I hope hakuchukua fare kwa viwete ati anawaleta kwa Judge Cinderella ama kwa TikTok High Court. Nakubaliananga na hao watu kwanza. They are letting you forward. You don't know. Anaweza kuwa amepiga viwete pake. Tukuja Nimerudi tena na nataka niseme kitu ya kwanza, DCIO apendi kusikiza. Kitu ya pili, DCIO ni kama kichaka ifanyangi kazi, si ati na mtusi. This is not first time. Lady J kukua kwa hiyo live. DCIO alifungua kesi. DCIO venye alifungua kesi ilikuwa ya mtoto, ilikuwa kesi zingine. The one akampea pesa. Wakakuja wakafuatilia hiyo kesi kumbe hayuko sawa. The one akaambia DCIO kwa uzuri, nirudishie pesa yangu. Unajua DCIO alikataa kurudishia the one pesa yake. Akasema pesa imechukuliwa na Safaricom. Akasema pesa aliweka kwa bank. Wacha wapigie mtu wa Safaricom aseme ni uongo, DCIO ndio akona pesa. Nikaambia DCIO, unajaribia jina kwa pesa vidogo hizi. Utapata watu wengi watakusupport, but ukikuwa hivi mkora haitasaidika. Siku nyingine nimempata DCIO akiongelea kuhusu huyu Queen. Nikamwambia DCIO, usiongelee mtu kama hayuko, is not good. Wacha mtu akue ajiongelee. DCIO kama sasa ulikuwa umevata nini logo ya Lady J, ukitembea ukifanya hizo uongo zote, watasema Lady J ndiye anakusupport. Lady J very true. Gigi, interjection, sorry. Very true. And I even texted you. I told you. Thank you so much, Gigi. You are a true friend indeed. Because a true friend is who anaongea when people are talking without your presence and unaongea na because uliulizaje ni Queen MJ mgani huyo ule jaji wa TikTok High Court. Okay. Mimi huyo dem ni mzuri sana kwangu, mimi ni dem mzuri sana, sijaona ubaya wake. Big up Gigi, big up, I swear. And I told you, even DM'd you. What did I tell you? Yeah, you did God that. bless you so much. Because see one that unaletewa kitu, ni kweli sijui kwa hivi. No, you still nipande hapa. Lady J, umefanya vizuri sana kuambia DCIO face to face, stop advertising. You advertise business zake za kijinga. Wakati alikuwa na kesi nyingine Lady Jacqueline, you cannot believe, Yami Mami alikuwa anaambia DCIO Kenya umefanya ni vibaya. Alisema iki kimama, alita Yami Mami iki kimwanamke. Nikamwambia DCIO, una disrespect watu wenye watakuja wakusaidie baadaye. Sasa ilikuwa birthday yake. Yami Mami akamwambia nitakupea 50. Akakuwa ni kama anadai. Yami Mami akasema ni kitu nimekupromise. Mbona unadai? DCIO. But ilikuwa ni 50,000 wampe kwa birthday yake, alisema anataka kwenda studio. Sasa yeye akakuwa ni kama ana demand ya Yami Mami. Yami Mami akafeel vibaya akasema hapana. Mtu akikuahidi atakupea kitu, atakupea. Cause unajua I think Lady J unajua Yami Mami akisema anakupea kitu, anakupea. DCIO anaenda anadai ni kama sijui alikuwa amemwekea ama nini. Sasa kukuja hapo akaunda ile uadui na Yami Mami. Mpaka akiona Yami Mami anamuita hiki kimwanamke. Then unaona which is not good. DCIO akikuja kwa platform yangu anataka kuongelea huyu Queen, which is not good. Siku moja nilimwambia unavaa logo ya Lady J, unatembea nayo, watu wataanza kusema hizi tabia hizi umefunzwa na Lady J, wakati Lady J ni mtu tofauti sana. I'm so happy umemwambia ukweli. Na DCIO unaona ukikwanga kwa live yangu watu wanakuita mwizi because you don't listen. Na hivyo ndio umejaribia jina. Mimi nakwambia kitu ya haki, umekuja vibaya. You are just a young girl. Mtu anaweza kukuita endo mfanyie kazi, atakupea flowers zako baadaye. Hakuna mtu Lady J hata kwa koteke ajaitisha mtu atunipe pesa ya mafuta ama sijui nipe nini, ama hata hapa TikTok kwa uka ama nani hawaitishangi pesa. Mtu anakupea flowers zake mwenyewe. Ukienda pale kwa Lady J atasema okay, peni wenye wako kwa guest kitu, ata make sure mmetoka hapo na kitu. Kwa nini usivumilie upate kitu polepole? Sasa unajulikana wewe ni mwizi. Unadai 3,000 ni kama ni yako.
Na venye Queen alikuwa anaongea, Queen aliongea point. Ulikuwa unataka Queen akubali aje wewe wakweke majina zako na ID ulikuwa unatuma ya nini? Mimi waga napata points. This year you need to change because watu watakuja kukuchukia bure. Na ukumbuke wewe uko Afrika, hakuna mwenye atakusaidia. Hakuna mtu ataka kudeal na wewe, atakuita mwizi. Na mimi nimekupea advice ya bure. Na wewe unajiita journalist. Fanya kazi ya kuingia hapo ukitublog. Ukingojea kina Lady Joy kiingia Kenya, unaingia na masimu uko na record unatuwekea kwa TV. Wewe ni journalist. Kwa nini unafanya police station? Nimekasirika sana. Thank you so much. Na nime-mute. Na penye kutawezekana kuongea kizungu nitaongea. I'm still tired of this. No. Gidola umeongea vizuri. And that is the thing I've tried to do, guys. Hizi vitu mnaona sasa zina explode in the public. Hizi vitu mimi kama Lady J nimejaribu kuzifix privately. Nimejaribu sana. I've worked with people, guys. People from all walks of life. I've worked with Judge Cinderella. I've worked with Judge Muli. Nimefanya kazi na watu kina Truth Watchdog. Hata katili magaidi wakubwa hapa wa TikTok nimefanya na wengine. And never have I found someone as cunning as DCIO when it comes to getting money out of people. I'm telling you the truth, guys. But anyway, Mungu akubariki DCIO. I hope that you are going to see the sense in what we have said. You cannot go opening a court ati unacharge watu wa 100k. Don't do that. Itakuramba. Hiyo pesa hata itakunyonga. Don't do that to people. Hiyo 3,000 tupatie nayo watu unga ama isaidie watoto pale street. Hiyo 3,000 ashapokea tayari. Nishamtumia. Reverse. Auka, the court has decided already, cannot be reversed. The ruling cannot be overturned. Haki yake, hiyo ni haki yake. Hi Maxine. Hi guys, Nicholas Noy. You mute tu jamani. Yeah, so I think Auka, hiyo ni haki yake. Tuseme tu hiyo 3,000. Sawa. Lady J, we cannot be here discussing DCIO. I think we have really wasted a lot of time. Can we focus on the big cases we want to do jointly? Guys, beginning this week, our prosecutor, Madam Lady J, and working closely with other prosecutors are going to get very good cases. We are going to sit down as a people, as one team, and solve these cases, you know. Tuweke hizi maneno zetu kando, tusaidie watu na cases. There are so many cases outside here yenye hata mimi niko nazo, zingine siwezi fanya peke yangu, you know. So Madam Lady J, tupatie lineup Friday, tunaenda wapi, at what time, kazi endelee. You cannot be here 3 hours discussing DCIO, mara kuna polisi, kuna investigative journalist, ni investigative detective, ni choir master, like so many things, you know. So let us focus. Mtu mwenye bado anataka kufanya kazi na yeye, ukigongwa shauri yako, hiyo story tumaliza jameni. Thank you. Jajauka, let me say something alafu nishuke Lady J. Unaona hata DCIO ameingia kwa DM za one of my, not one, si munini followers wangu mmoja, supporter mwenye ananua mango. Anaingia huko anawaambia wamkopeshe 10,000. Hawajui, which is not good. Nipe 10,000. Kukopeshwa do kuna story mob. Many people will come with the same story. Evidence. Mimi mpaka Okari alikuja kwangu akaniambia DCIO alikusema akopeshwa 150,000. Okari ampatie. Guys, hizo story ni mob. DCIO, please fix this. Please. Kama ninja, no. Fix this. TikTok haikwangi hivyo. Na ukiforce TikTok sana ndio utabaki njaa, utapata lolote. Ukiforce TikTok hapa TikTok you get nothing. I'm telling you the truth. Lady J, can I have a chance? Take the mic, Boss Nana. Hi everybody, my name is Alice. I'm a Boss Nana.
Believe me, the first call that happened in the court was my case, and you guys took it on, which is all good, yeah. But what happened is, this lady is a con, but nobody knew it by that time. What I did is I took on the initiative and I said, you know what, time will tell. You understand? I've sent Lady J right away, right now, the OB that she sent to me in November last year when I was in Kenya, that she's suing me and she's getting me some coppers. Yeah, which was, I've already sent it to Lady J right now and she can send it to you. I have sent even pictures of her when she was in my team, yeah, and she wanted to be in my team. Me, I support talent, yeah. And when she came to when I got to know her, she presented herself as a gospel singer. And I support that. You understand? I support talent. And then she said that she's gonna join my team. Whenever my team is going somewhere, I involve her. I even took her to Kilifi with my team of 9 people. You understand? Fully paid. And then she came and said that she owes me money. I owe her money, rather. It's crazy. This woman is a pathetic liar. Liar. Like, she'll have that small tone of voice and tend to tell you and show you that she's that perfect person. Believe me, and you die for it. I wouldn't lie to you. She's a pathetic liar. And if she has all that she says, oh, I own the police and whatever, you bring it on. Believe me, you have no idea what you're bringing to people, to be honest. I've sent even the OB that she sent me, Lady J would said, I've sent it to Lady J. You watch it, it was in November. It was in November. You check the OB, it was for 04. And it's done, to be honest. Seriously, people can lie. And people tend to think that when you're in Europe or wherever you are outside the country that you don't get it. You understand? The funniest thing is that what she didn't even know, me, I come to Kenya 3 times in a year. So basically, what shit you can bring me, I already know. I've come from the ghetto. I come from the ghetto. I didn't come with a spoon. So basically, Aki, please avoid this woman. I'm just begging you guys. That's only I have to say. But anyway, thank you so much. My name was Tanched, but you know what? At the end of the day, I know I'm clean, and God knows. Thank you, Boss Nana. Actually, I've just seen the OB again. It's actually for 2004. This year ulimtumia OB ya 2004, meaning it's an old OB yenye ulikuwa nayo ukaamua kumtumia. Madam Prosecutor, kesi yenye niko na Boss Nana ni ya last year. Mimi sijui anasema 2004. Last year ilikuwa mi kesi yangu na yeye ukinitishia. That's the OB you sent me. Ukinitishia. Unashindwa yani mimi 11/11/04. Yes. Yeah, we are coming for you. We are coming for you. When I involved my lawyer, you guys did you want ulipigiwa simu na polisi ukuje. Wewe wacha ufala. Wewe ni malaya au du. Unajua nini Boss Nana? Si ulikuja ukahaya gari yangu 1 week na hukulipa. Na nikatuma evidence zile. That was my first case. I have even wacha nitumie Lady J sahi. Na koti ikadecide wakaona evidence zote wakajua it is true. Na wacha nitumie Lady J. Boss Nana, tuma kwa Lady J. Tuma kwa Lady J. I'll send it ASAP. Huyu dem. Haya, umeongea yako. Wacha niongee yangu pia mimi. Wewe kwenda na huko. Ufala mob sana. Umejaribu kila mtu. Wewe mimi ndio nitakumaliza. Wacha unigoje. Wewe unilipe 70,000 yangu. Nilikusaidia ukafungua radio station. Guys, nilisaidia mama akafungua radio station. Nikamfanyia marketing. At 7
Hebu nionyeshe marketing. Tafadhali nionyeshe marketing yako. I don't know why you are arguing. Wewe umeongea. Hebu can you tell me iko wapi marketing yako? Can I talk? Hebu nionyeshe tafadhali. Onyesha koti. Naomba niongee hivi. Boss Nana wewe maliza alafu niongee. Juu umeongea side yako. Kama mpenzi wako radio station. At station. Unajua radio maliza niongee. Unawazimu. Alegobe ngoja. Are you mad? I will wait. Man, this woman needs to go to Mathare, man. Haya maliza alafu niongee. Umbwa. Ona mama mzee ako 70 years anatusiana. Mimi sitatusiana na wewe. Sitatusiana na wewe mimi. Sawa. Give $1. Naweza ongea? Aya. Kama nimaliza wacha mimi nimrespondie Boss Nana if possible. Wacha niongee, umenyamaza nataka kuongea. Wacha DJ amalize. Ongea. Ni sawa ongea. Mtu anajaribia jina na venye ni mdogo. $. Unaona huyu DCIO, nilikuja kwa Rafmuli na Lady Jacqueline nikawaambia this woman is a con woman, avoider at all cost. I cried, nilitupwa nje kwa live ya Lady Jacqueline kama gasia na umbwa. Sasa nani alikuwa na pesa? Na niliwaambia this woman is a con woman. Mimi nilikuwa na Lady $. Huyu mama alikuwa na wazee wa lesbian huko kwa live za wamama wa lesbian. Pesa huyu mama mnamwona hapa huyu. Na utoe evidence ni mimi nilikuwa na mawewe. Mimi ndio uko na pesa yangu. Na niko na pesa yako ngapi? Wewe kila saa uko na pesa yako. Juzi girlfriend yangu alisema get a life, she doesn't want to enda kusimp kwa inbox yake kumwomba pesa, idiot. Wewe kwanza wewe. Girlfriend wako. Leta evidence. Leo itafika na mimi ulisema natafuta clout na leta evidence ya huyo girlfriend wako ulisema natafuta clout na wewe. Leo ni siku yako na mimi. Ulisema niko natafuta clout na wewe. Wewe DCIO. Sasa hiyo unatafuta. Niambia watu. No, remember kwa Lady Jacqueline nikamwambia watu, huyu mama niko Numan, mkaniambia Lego ako jela. Nimekona nani? Ako wapi? Nimekona nani? Huyu Boss Nana ni one of the people mwenye mwacha kuongea. Kila mtu alete evidence mwenye nimemkon. Kwenda ulinipeleka mpaka kwa BNB ya Boss Nana ukisema ni kwako. Hiyo ilikuwa BNB yangu. Alihaya BNB yangu. Yes. Hauna BNB. Ulikuwa nakaa kwenye gari. Ulikuwa nakaa kwenye gari, ulikuwa nanuka kama choo. Mimi nilikuja nikakuchukua yani na kuhurumia. Lady Jacqueline kwa gari, alikuwa na BNB na alikuwa analala kwa gari. Alilala kwa gari hata mimi nikatoa kwa gari. BNB gani? Alikuwa analala kwa gari hata mimi nikatoa kwangu akilala kwa gari. Ndio akasema mimi sipisha rangi na watu kunywa bangi. Kwenda unakaa ibilisi na bado unaongea. Wewe wacha ufala. Si ya bangi, thank you. Nyinyi ndio mnakwenda watu hamtaki kulipa alafu mnasema ni mimi bangi. Na una kitu. Wewe tunafanya saa hii nimekona watu ama wadukisha mpaka Airbnb yangu. Nyinyi ndio inanuka kama hapa sasa DCIO. Boss Nana ngoja. Nyinyi ndio Boss Nana ngoja. Boss Nana na Legobengo Jenny niulize DCIO swali moja. DCIO ngoja kwanza. DCIO yani kila mtu hii TikTok unamdai. Yani kila mtu hapo wako na pesa zako unawadai. Si kila mtu watu wako na pesa yangu ni boss mtu ndio unadai kwenda huko. Ndio wako na pesa zangu za kazi. Mimi sina doo yako na mimi sina pesa yako yoyote. Pesa yako tena wewe. Usijaribu. Unilipe pesa ni kwanza yani wewe kwenda wewe. Kati yangu na nyinyi ukasema ni nini? Ukasema ni pesa yako. Tuseme ukweli. Kati yangu na watu nani ako na pesa ya mwingine? Mko na pesa zangu mnilipe. Ulifanywa mchango kwa Lady Jacqueline. Mimi nataka yenye mulichukua kwangu pesa. Yenye mulichukua kwangu. Ulidanganyana. Unakuja kuharibia mtu jina.
majina na nyinyi ndio mko na pesa zangu. Kama niko na Kwenda huko. Nyinyi ndio mko na do zangu, leteni evidence that I have your money. Stop calling me kwa lesbian ukikuja huku. Mimi sijawahi hata tuanze sasa do yako. Sijawahi kwa mtu kwa hii TikTok. Nyinyi ndio mko na do zangu, mnanigeuzia. Mnanigeuzia na nyinyi ndio mko na pesa zangu. Mnakula karamu mpaka lini? Munilipe do zangu. Nilamba nayo kuma yako gasia itakata wewe. Mtu kama una sura. Mimi naweza kukulamba mtu ama una sura. Ukianza unaingia hatuweni mtu wa touch. Hatuweni mtu wa unalala na vijana wadogo. Nafanya umalaya. Chini huyu mama Bosana. Wakati huyu msichana alikuintroduce kwangu walikufanya kuna wasichana wadogo. Wasichana wadogo wakasijuzi unaibiwa. Nani boss nani? Hebu mwambie ofisi yao alisema mimi ni nani wake kwako. Lady J hapa. Boss nani girlfriend yake? Mwambie alikuleta kwangu. Wacha kunimute. Alimleta kwangu. Alikuleta kwangu. Na akapika mpaka samaki. Akamwambia akasema kama umejama unaweza relax kwa. Sisi juzi umekataa kulipa mfanyikazi akakuibia vitu. Sema kuibia vitu juu umekataa kumlipa juzi 2 weeks ago. Ukaleta kesi kwa TikTok haiko tukusaidie. Ulipangi wafanyikazi wewe. Ulipangi sijuzi Lady J ako hapa. Tuko na evidence. Judge Sindela ako hapa. Ulibiwa na mfanyikazi mmoja one of my colleagues. Jao kumulipa. Au kumulipa you don't pay wafanyikazi. Na hiyo radio station ni mimi ndio nilikufungulia. Nilikufungulia radio station mpaka nikakumarket. Na hukunilipa for 7 months. Alafu sasa hiyo unasema mimi nilikuibia ama wewe ndio ulinibia? Hebu niite kigogo. Wewe. Atunifungulia nini? Wewe. Mimi nilikufungulia radio station na nikakumarket. Kila hata TikTok yangu marketing yako iko everywhere. My TikTok. Ulifungua aje umboi? Juzi, so umeibiwa free na kitu because ukumlipa huyo kijana, si alikuibia vitu 2 weeks ago. Ukarudi ukaleta tena kesi kwangu. Hakuna mtu nimewahi muibia hii TikTok. Mkiona nimenyamaza, take advantage of my kindness na upole yangu juu mimi na nyamaza. Unaka wewe kindness. You are a bitch that will never prosper in life. 1 week hata down payment kulipa na kuzungusha unaenda unalala unafanya malaya the whole night nikikungojea kwa gari mpaka akina Polita na platform yangu waka complain. Ni nini mbaya? Watu wangu wali complain that unaniweka sana nje. Unaniweka sana nje the whole night you miss kunyonga pombe. Endelea unanilipa do. Aki una raise profile yangu. Nyinyi wote mnilipa pesa zangu. You have my money. Mimi sijawahi call mtu. I've never called mtu. Kama nimecall mtu alete evidence. Sijawahi call mtu. Hao wanawake wako na pesa zangu. I have all the evidence. Wako na pesa zangu. Alafu hapo mnakuja kugeuza maneno kwa sababu uko na sauti. Mimi sina sauti. Mimi ndio yako leta hiyo pesa zenye unasema tuko nazo zako. Zote lete. Mko na pesa zangu nyinyi wote, munilipe pesa zangu. Hata sasa hivi munilipe pesa zangu. Mimi hakuna mtu atasema pesa zako zenye ziko. Hakuna mtu atasimama kwa hiti aseme nimemkuta huyu mama. Huyu mama alifanyiwa mchango ya hizo pesa zenye alisema zote tuko nazo. Wewe na familia yako, wewe ngoje uone. Ukiingia pahali unataka chakula mko na do zangu. Mimi niko na mko na do zangu. Nani niko na do zangu? Nilikwambia ndio unataka polisi. Una ujinga nini? Enda ulete hao polisi, nilikwambia mimi sina pesa yako. Huwezi kuja kupanga hapa. All of you have my money. Mimi sina deni ya mtu. All of us we have your money. Which money do you even have money? Kwanza ndio tunataka mtu yote ana pesa yake, mtu yote ana pesa yake. Utarubandika hata una kwa kukaa.
mtu ni bwana nimewahi mkono kuja aseme. Mtu ni mwahi mkono kuja hapa sasa aseme. Sijai koni mtu kwa maisha yangu. Stop tarnishing my name. Ati ulinifungulia radio. Unanifungulia radio kama nani? Mtu asijaribu kulia. Unanifungulia radio kama nani? Unajua inafungulia hapo. Mimi nimewahi kon. Mimi sina pesa huko. Hao kuna pesa zangu. Hao watu wa Leta evidence. Ilikuwa pesa ya nini? Leta evidence, ilikuwa pesa ya gapi na ilikuwa pesa ya nini? I'm not supposed to be scooping this low. And you're making me to scoop this low. And you're so full of shit. Huyu mama si alisema ati mimi girlfriend yake sasa yana dina ingi na alinyeka na kulamba hiyo kuma yake yenye inakaa kama farasi hiyo. Sikutia tunakatalia kwangu gasia kwangu. Wewe kwenda huko mbwa hii. Alinileta mpaka kwako akisema mimi ni demu yake sasa yako nani wewe. Kwenda ukienda kabisa gasia hii takataka wewe. Una gani kuja danganya hapa ngumbu wa gasia wewe. When you started ulikuwa unajifanya mtu wa kanisa. Ati wewe ni gospel singer. Ati sijui nini. TikTokers, when I came to tell you about huyu mama, nafikiri last time mulinitukana mkaniambia nini. By the way, na nikawaambia hapa kwa Lady Jacqueline, huyu mwanamke ni konuma. Wewe ulileta story ya Kindebe. Mimi mtu akona sura mbaya kama wewe, mimi naweza kukudate. Naweza kudate mtu akona sura mbaya kama wewe. Kwenda na sura mbaya mlilia kwenye nyumba yangu. Kwa nyumba yangu nilikuwa na chozi juu yake. Hiyo sura ndio hiyo kwanza mimi ulikuwa na kichwa hivi ukataka kupiga kelele. Mimi unaniita machozi. Unaniita nimekuwa nyumba yangu. Mimi nimekuwa nani? Na ndio kuna tosa zangu wote. Mimi nimekuwa nani? Leteni evidence. Nyinyi ndio mko na wote kwa nyumba yangu. Ukaenda ukaongea story ukaongea mimi sijui malaya sijui. Na sasa hiyo ni mimi hata nilikuwa nimekutengenezesha mpaka nywele. Unatengeneza nani? Kusema mimi sijawahi pia mtu. Sijawahi pia mtu. I need the mic. Lesbian uko wazungu wote lesbian wanakujua. Utachukua mic this year, utachukua mic, nipeni mic 1 minute. Tangazo. Tuko na many birthdays this August. Birthday ya kwanza, first of all, on 31st of July tuko na mchango, hebu niweke big screen. Tuko na mchango ya Malisafi supporting his sick sister mwenye ako na cancer. TikTok, we are asking TikTokers, 31st of July, we are all there supporting Malisafi. 1st of August, tuko hapo na birthday ya Pesh Musau. Sote tutakuwa hapo, tunamtapia, tunatuma maroses, mahanda, chochote tuko nayo. Birthday ya Pesh Musau. 2nd of August, tuko huko kwa headquarters ya Google Nation. Tuto na birthday ya president ya Google Nation Nyako. We are there, all of us, sending roses, tapping, hand out, money gun, whatever you have. Hata lion ukiwa nayo. Around 4th, 5th hapo tuko na celebration of our judge. Sorry, I've got very fierce dogs. Poleni. We are celebrating our judge Raf Muli. Tutakuwa na poster kesho. We have to celebrate our judge during his birthday. Mnakumbuka alikuwa under the bridge. So hakuna venye angekuwa na party. Kwa hivyo muelewe. Kwa hivyo party tulipostpone. Saizi tumeshatoka under the bridge. We are going to bless our judge. When we are blessing our judge, we will be using Cash App, Zelle, M-Pesa, gifting, anything. Tutambless. Hapo tarehe 4-5 hapo tutawakonfirmia kesho. Now, alafu hapo tarehe 8, Menes ni tarehe 8 ama gani? Menes, Magda Harris, Menes.
This is the 9th. Yeah, tarehe 9 Agosti tuko na birthday yake Menes. Sisi sote twende pale, tuna tap tunatuma roses, tunafanya vilivyo. Tarehe 26 Agosti tuko na birthday ya tarehe 26 Agosti, but they are Dalvin. We are all going to Dalvin's platform to support. Those are the events we have in August. Thank you. Ebu mchukueni mic. Alego babe, chukua mic. Thank you. Wacha ni mute. Hawa wananikumbusha kwanza niliambia huyu mama ni mwizi. Ukanikataa kunilipa pesa mpaka nikafungiwa nyumba. Ulikataa kulipa pesa zangu mpaka you are the cause as to why I lost everything because of you. I lost because of these people. I lost everything because of Bosnana na Lego. Alafu sasa you are here telling people shit. You are telling people shit. And I lost my house because of you. I lost everything because of you. Ya pesa zangu mlikatalia do zangu, alafu you are here telling people. Unanikumbusha nini wewe Lego? Unanikumbusha nini? Unanikumbusha pesa kwa TikTok. Angalia video yako imefura juu uko na civilis, uko hadi na civilis kwa mdomo unani-address. Angalia video yako vile imefura. Shame on you. Shame on you. Enda ujitibu kwanza, enda utibu hiyo kaswende imejaa kwa mdomo wewe. Kaswende ni tamu kwanza, hiyo kaswende ulilamba usiku yote. Kaswende imejaa kwa mdomo, una sura, unakula tu. Na umesema hujai nilamba na bado niko na kaswende nilitoa. Mimi sasa nikulambe mimi mtu ana sura, mtu mchafu kama wewe. Mtu mchafu kama wewe. Hadi watu wanajua watakuambia pesa zangu. Sasa mtalipa pesa zangu. Wewe mwenye ulikuwa naishi. Wewe kwanza viatu za mtu wangu mtalipa pesa zangu. Mimi hata sikujipendekesha kwa mimi siwezi kukupenda Lego. Kuna kaswende kwa mdomo. Uko na kaswende, achana na mimi. Mimi siwezi kukupenda hata siku moja. Mtu ana akili, mtu anavuta bangi. My friend, hautaakoni mtu yoyote, unaacha kujipost, wacha kujipost kwangu. Mimi sio lesbian. Mimi sio lesbian kama wewe. Sawa? You are a lesbian. Na uache ulipe pesa zangu. Wewe ni big lesbian. Mute yourself. Ule shosho wa lesbian ulikuwa na pesa wa Canada. Uko na 70,000 yangu. Na mnakataa kulipa 70,000. Wewe ulikuwa unafanya nini? You hired my car and you never paid. At 70,000. Wakati nilikuitisha pesa unaanza kunitishia tu utanianika TikTok. 70,000 ni guys. Hata kama tunalipa Uber kutoka Nairobi mpaka Machakos. Mimi nataka mtu yeyote nimewahi con kwa hii platform akuja hapa sasa na atoe evidence. Sina deni ya mtu. Sina deni, sijawahi con mtu. Mtu asijaribu kuniita. Sikiza madam. Mtu asijaribu kuniita statements zenye nililipa nawe petroli. Nimesema tena. Mtu asijaribu kuniita mwizi. Sijawahi bia mtu kwa hii platform. Sikiza hizo pesa zenye unanidai kaza kwa logic ulilala siku tatu kilambo unakula. Mimi nafanya kazi zangu, watu wanakataa kunilipa. Siku tatu yenye ulilala kwangu kwa logic unakulwa, unalala kuma. Ulisema nilikubaya KFC na pombe. Hiyo ilikuwa ulikuwa ni pesa yako. Kata kwa logic, kata kwa hiyo logic yenye ulilala, kata kwa nyumba yangu ya 3 days. Haya, mimi nilikaya mtoto wako ulilala 3 days ukikula mayai sote down ya graduation. Una asante nilipea mtoto wako ya graduation and you have to pay the money. You didn't pay. I am not paying you anything. Siku ya graduation. Hiyo pesa ulikuwa umenikopa, huku nilipe hiyo pesa. Nilipe pesa yoyote. Nilipe. Hakuna kitu nakulipa. Ulilala ndani ya nyumba yangu nikakufikia hapa. Wako na pesa zangu wote. Hakuna mtu niko na pesa yake hata shilingi moja. Uko na pesa yako. Wewe uko tu pesa yangu. Uko na pesa gani na hata nyumba ya kuishi? Watu ni kina nani? Watu wako na pesa zangu ni MJ, Bosnana na Lego. Wako na pesa zangu. Alafu hapo wanakuja kusema ati mimi ni con woman, mimi ni mwizi. Mtu yote ni mai muibia akuje. Na deni ya huyu mama. Mtu nimewahi muibia akuje. Wewe. Sikizeni. Wacha niwaambie guys. Mimi nilipoteza nyumba.
people. Wazungu wenye huyu mama amekoni pesa wazungu wenye huyu mama amekoni pesa nitawaletea wazungu sasa muniamini. Wacha niwaambie guys. Ni malesbian wote. Mimi nilipoteza nyumba because of Bosnana. 7 months kulipa nyumba because of her. Alego same thing alinikopa pesa na akahaya gari yako ailipa. MJ nimemfanyia kazi ya shamba nimeacha kazi zangu huko nikaenda nikamfanyia kazi aja ulinikopa pesa yangu na wanawake nani uko na pesa nyingine nani ni mwizi pesa ngapi between me and these ladies nani ni mwizi stop calling me mwizi ulinikopa pesa ngapi mulipe pesa zangu that is it pesa yako ni pesa ngapi wewe kaa hivyo wewe leta deni yako na kila kitu paliandika na mimi mwenyewe ndio nilikuwa nakulipia mpaka hiyo nyumba mimi mwenyewe nilifungiwa nyumba juu yako Bosnana nilifungiwa nyumba juu yako Bosnana nilifungiwa nyumba juu yako and I lost everything hata nikilala kwa gari unafanya kazi gani Bosnana alikuja Kenya kama una place ya kuishi Bosnana alikuja kwa nyumba auishi Ati Queen MJ siwezi ni address wewe nawe unafanya stripping Switzerland ndio upate pesa unashinda umejiuza katika jina la Yesu nakemea pepo wewe Queen MJ ni stripping acha flow sasa mo iko kwa nyumba yangu afadhali mimi nafanya pesa zangu za stripping upate pesa ya chakula wewe MJ you are a stripper you are a stripper nyeusi ni najitafutia pesa zangu media ich haben fertig mit deinem najitafutia pesa zangu mimi si malaya kama wewe na strip ndio upate do alafu unajifanya uko na pesa na wale wanajua mkono na mapepo hiyo ni uko na utanunuliwa na nani hata ukakuwa malaya tuseme umekuwa malaya ni nani atanunua hiyo matako yote mimi siwezi kuwa malaya clean the floor now baby elephant I need the mic. I'm muting everybody. I need the mic. I need the mic. Thank you. I need the mic. Thank you. Don't talk over me. Don't unmute this DCIO. Now there is one birthday that I forgot. 18th of August at Tikim. Now, Queen MJ, bonge alafu mute. Thank you, darling. I'm saying this is how it goes. Kwa vita. Thank you. My lady prosecutor, with due respect, that I'm giving you back even after I almost lost it, not because of you, because of them, because of this CIO, but this is her. For me, I'm a Kikuyu Giriama. Don't joke with me, because if I pay you your deal, and you're still bringing Mudomo to me, that's what you do. We write your name on the egg, and then we break it. Okay, let me put myself on the big screen. We write your name on the egg and then we break it. Uliniambia, wewe nyamazisha mdomo, uliniambia kwamba wewe unajuana. Na wacha nikwambia I'm not getting sad. Uliniambia jione penye uko kwa maisha yangu. Wewe ndio uko maisha yangu. Huyu ndio wewe kwa maisha yangu. Count anything. Wewe kwa maisha yangu, mimi hata sikujui. Mimi nishakuachilia. Okay, mimi nishakuachilia. So, let us give our respectful, honorable lady prosecutor the mic, because I want my money. Ucheze na Mgiriama Mkikuyu, unaelewa? Wacha waka. Mimi nikiamua ni vile mimi nataka tu nifuate Mungu. Nikiamua fanya urogi unajua back to the prosecutor. Ona venye kwanza Okay, Madam MJ, mic back to me. Thank you very much. I respect you. Sauti ya vita.
Kwa hivyo niliamua acha nikupatie chance, you say your piece, alafu you can just now look pretty on camera. And by the way, for the records, hata stripping ni kazi. Mimi kama inaleta pesa, why not? I'd rather strip than do what? Than sleep in my car. Guys, hata stripping ni kazi. Wanawake wajitume. Thank you. Haya, tukeni endeleeni na vita. Mimi nitabiri. Yeah, hiyo ni kazi pia. So, ile hata nikilala kwa gari nisikie mtu ananiita, nisikie mtu yote ananiita mwizi hapa na sijaibia mtu. Nisikie mtu ananiita mwizi na sijaibia mtu. Mwende uambie polisi nimesema. Kila siku naenda kukuletea polisi. Naenda kukunyanyia polisi. Naenda kukunyanyia polisi. Nenda ukaletea polisi hapo na ngoje. Kwanza leo mimi naanza na wewe. Acha kunitajia mara ya mkongo, acha kunitajia na pia kanjue mwangalie. In fact, I'm starting with you Lego. Mara ya mkongo wewe. Naanza na wewe. Malaya hii gasia itakataka wewe. Inafaa lipeni deni. Mimi ni mbasini. Mimi sio mtoto wako. Enda tibu kwa swende iko kwa mdomo. Nani aone? Kaswende ulilamba kuanzia Monday mpaka Wednesday. Kaswende yako iko kwa mdomo. Enda ujitibu kwanza usini address. Wachana na mimi kaswende yenyu ulilamba yote na mdomo yako ng'aa wewe. Mutalipa deni. Mimi sina deni ya mtu. Afadhali mimi sina deni ya mtu. Tushasikia Pepe ni hivyo, wacha wakanyagane. We don't want to hear Pepe. We're not saying anything. Clean. Sina deni ya mtu. I am 100% clean. Put your Pepe on mute. Sina deni ya mtu. Huyu si akayon mute atumepepe. Tafuta maisha gasia wewe. Tafuta maisha. Wewe ndio utafute maisha. Ulishinda kulipa bed sitter. Ulishinda kulipa bed sitter ukaenda ushago. Tulishinda kulipa bed sitter ukaenda ushago. Na wewe ni mchafu. Naishi kwa nyumba ya naishi kwa baba yangu. Let me tell you. Kwetu si kwenyu. Hizo vyombo nilikuoshea. Ilikuwa imekaa hapo 1 week hadi zilikuwa zinanuka na ziko na wadudu. Nilikuoshea vyombo ziko na wadudu. Wewe ni mwongo. Mimi unaniambia wewe na wewe ni mchafu. Wewe ni mchafu sana. Huwezi osha hata vyombo unakojoa. Wewe achana na mimi toka kwa inbox yangu. Gasia. Toka kwa inbox yangu. Wewe unakojoa kwa kitanda. Unakojoa kwa kitanda, yuko kukojoa kwa kitanda si ndio ulipenda? Si ulipenda kukojoa kwa kitanda. Nilikojolea mdomo yako. Nilishangaa mtu anakojoa kwa kitanda. Nilikojolea mdomo yako. Nilikojolea mdomo yako. Sina ile nini ulikuwa na anakojoa kwa kitanda. Na ni mtu mkubwa. Anakojoanga kwa bed. Anakojoa kwa kitanda. Ulikuwa unataka nikukojole kwa mdomo, nilikukojolea kwa mdomo, ulikuwa unataka nifanye mimi sijawahi wacha niongee leo. Wacha niseme ukweli nitoke. Huyu mwanamke anakojoa kwa kitanda guys. Nani? Benye ni mzee hivi. Anakojoa kwa lesbian. Na unajua nakojoaje kwa kitanda na wewe si lesbian. Na ukisema kwamba kila mtu anakojoa kwa kitanda. Mimi niliamka nikapata mkojo asubuhi nikashindwa ni nini inape na kaniambia kuna shida. Aliniambia kuna shida. Aliniambia kuna shida. Na si ulisema hujalala kwangu. Aliniambia kuna shida. Wewe kwako nilisema nililala once kwa silikuwa usiku. Siku 3 nililala once. Na ukakojoa kwa kitanda. Na nikapata bed sheets mingi zimejaa hapo nikashindwa. Hiyo nyumba ilikuwa inanuka tu mkojo. Na 3 days. Na 3 days wangu. Ai jamani. Hata uongo yenye uko nayo kwa mdomo hata ikufai. Afadhali mimi ni msafi venye ulisema, but wewe ni mchafu wa Lego. Hata vyombo nilikuoshea 2 weeks. Ilikuwa na madudu. Kwa hiyo sink. Na ni bed sitter guys. Ni bed sitter. Watu wamejaa kwa sink ya vyombo. Alafu anakojoa kwa kitanda. Nyumba yote inanuka mkojo. Hata ndio kwa maana nilikulamba 3 days. Nyumba yote inanuka mkojo. Ni
hapo chini. Mwanamke mchafu. Jamani. Kwenda huko. Nani aliosha? Mimi si kuosha. Cinderella, thank you very important. Aleta bangi siruari. Cinderella, you know nothing about this man. Cinderella, thank you very much. Mwacha siruari, usiniulize najua kwa nini. Huyu mwanamke anavaa suruali. Unaambiwa kuitusifanyangi na sinanga siruaru. Na mimi siwezi sema uongo. Wewe ni muongo hata na vitu zenye watu wanajua. Siwezi sema uongo. This mwanamke ni mchafu. Ni mchafu sana. Haezi washa hata panti. Anazirundika hapo. Vyombo amezirundika hapo. Nyumba ilikuwa inanuka, kwenda kuosha vyombo kwa na wadudu. Hizo kitanda ilikuwa inadinyiwa, si ndio? Hii kitanda ilikuwa inadinyiwa, iko na mkojo kweli kweli. Mimi sijawahi fanya kitu na wewe na siwezi fanya kitu na wewe. Wewe nyanya mzee, siwezi. Nikome. Unanitamani lakini nikome. You are not my type. Hata kama mimi ni lesbian siwezi kukubinya. Lakini nikuulize, niko na swali. Ulifikaje kwa kitanda yake ukajua amekojoa kama ukulala na yeye? Si tulilala kwa bed moja lakini hatukufanya ilikuwa usiku. Ana kiti, huyo mwanamke hata hakuwa na kiti yenye unaweza lala. Sasa ngoja pia Gigi hapo na swali. Alegobe ngoja. Mwanamke amesema ana kiti. Gigi dada. Msini mute. DCIO ulisema ulilala kwa kiti kwa wewe Gigi Dola kuna mali usema nilala kwa kiti. Ulilala kwa kiti Gigi Dola. Moderator za cheni ufala. Muli kuna moderator na mute Gigi Dola. Ulisema sina kiti. Wewe wenye wananijua nilikuwa na kali ya kiti inaitwaje na hiyo bed sita haikuwa inatosha hata kiti kalikuwa kadogo inatosha kitanda peke yake. Wewe acha uongo. Kwa hivyo ulala kwa kiti ama ulala kwa kitanda kwa kujolewa? Jamani. Acha uongo. Gigi hapo ilikuwa ndogo hata hiyo bafu kalikuwa kadogo hata sikutoshana hii mwili yangu. Recliner umeambiwa kiti nilikuwa na recliner ndogo. Hiyo bed sita ilikuwa imebeba recliner. Gigi recliner umbwa gasa takataka hizi. Ngojeni Gigi aongee. Mtangoja Gigi aongee. Mtangoja Gigi aongee. Muendelee kupigana. Mumeshinda mkiongea, ngojeni Gigi aongee. Alegobe nimesema mgoje Gigi aongee. Oda. Kesi ilikuwa huko kwangu na DCIO alisema alilala kwa kiti. Alegobe akalala kwa kitanda. DCIO ngoja amalize statement yake. Hakuna sikusema hivyo. Wewe ndio umesema hapa kitanda. Wewe. You said what you said, everybody amesikiza. Mtu aende kwa Gigi Dola finish talking. Gigi Dola leta hiyo video. Gigi Dola hebu ongea wa kukome. Hebu endeleeni nyinyi kupigana baada ya Gigi Dola ameongea. Tulikuwa kwangu mara ya kwanza DCIO alisema hajawahi kulala kwa Alegobe. Alegobe akasema ulilala kwangu siku 3. Baadaye akarudi akajichanganya akasema nilienda huko nikamdrop. Alegobe alikuwa amelewa nikalala kwa kiti. Sasa hii nasikia ulijuaje alikojua? Magza amekuuliza ulijuaje alikojua ukasema mlala pamoja. But huko ulisema ulilala kwa kiti. You are a pathological liar. We have already established. Kama hiyo nilisema Gigi Dola you are lying. Hapo tusidanganye. Tufanye hivi. Siko kwa blogs kila kitu ilirekodiwa. Gigi Dola leta hiyo video. I swear to God leta hiyo nini? Kama nilisema hata hiyo bed sita yangu nilisema nililala kwa kiti. Kila mtu anajua nililala kwa kiti ya grey. Nilisema nililala huko lakini nililala siku moja. Na kiti. Mimi sikuongelelea kiti. Sasa sikuwa na kiti. Wacha au kukuwa na kiti hiyo nyumba ni ndogo inatosha kitanda peke yake na vyombo. Hata ilikuwa ndogo. Hata choo ilikuwa ndogo sana hata hii mwili yangu supua ikutoshia karibu ni kuzo ndani nikioga. DCIO jamani, mbona unadanganya DCIO jamani? Unaona watu wanasema umebeba recliner kiti 6 seater na DCIO. Unaona watu wanasema chini ulisema. Afanya hivi hakuna haja ya kubishana Gigi. Kila kitu ilirekodiwa. Leta tu hiyo recording please. Mimi ndatoa wapi? Hakuna haja tuharibiane jina. Everything was recorded. Sawa? But mbona unadanganyanga DCIO? Mimi siwezi danganya. Na
nikome kwa hii TikTok. Nimenyamaza sana. Sina deni ya mtu na sijawahi ibia mtu. Sijawahi ibia mtu hii TikTok. Msiniite mwizi, msiniite nikome. Nyinyi ndio mnanikoma. Wewe mwenyewe unanikona alafu nikileta shida hapa, mnakuja tu mko na mdomo. Mtu asiwahi bully kwa hii TikTok. Msiwahi bully kwa hii TikTok. Sijawahi ibia mtu kwa hii TikTok. I've never stolen from anybody. Sijawahi ibia mtu hii TikTok. Nyinyi ndio mko na do zangu. Munilipe pesa zangu. That is it. Pesa ngapi? Who the hell amedrop this ya pia nyi mwache ufala. Msimdrop. Wacha niwaambie kitu moja, niliwaambia kitambo huyu mama niko nyuma, mkaniambia alego muongo, alego kila kitu, na kila saa nikiwaambia niko nyuma mama lesbian. Mashosho lesbian amedrop this ya. Wenye kwamba chini ndio wanatoa watu. Moderators, wacha ni kudrop this ya yo. Wacha ni kudrop this ya yo. She's not in the guest. She dropped herself. No, I've just requested. I don't think so. Wacha niwaambie, hata kama niko peke yangu leo nitaongea, mtu asiwahi nibia. Wewe mwenyewe mtu na sijawahi ibia mtu. Naenda kutafuta hao mashosho wako wote. Nilikuwa na pesa. Nataka kuwaleta mpaka hao wazungu. Mwenye niko na pesa yake hapa. Wacha kuongelea wazungu. Umesema mimi niko na nimekuibia mama wa mama lesbian nilikuwa na kon. Mimi nimekuibia nimeleta wote hapa. Kama nimekuibia kwenda huko nitawaleta Gasia hii. Wewe ni nani? Endo ulete huyo polisi ulikuwa unataka kuleta. Wewe ni nani? Huwezi kuwa mnaibia watu pesa alafu mnakuja kugeuza story after mmeibia watu. Hakuna umesema hiyo 70,000 ni ya nini hiyo 70,000? Nani amesema 70,000 ilikuwa 70,000 ilikuwa ya boss nane yako ilikuwa 7,000 na ukulipa na nilinunulia mtoto gown wako ulinikopa ununulia mtoto wako gown ya graduation alafu ukafanya nini? Na niko na messages sawa bring the messages very fast. Mtu yote hapa siwahi kusema DCIO kwa woman kama nimekuibia produce kama nimekuibia produce ya M-Pesa leta hiyo ya M-Pesa kwanza. Mulipe pesa ya 7,000. Mulipe pesa zangu. Sawa? Leta message yako ya 7,000 ya M-Pesa hapa hivi kushinda kwa sababu mtu ana sauti mnakuja kubuli mtu hapa. Mnashinda kwa M-Pesa message. Mnashinda mkisaidi na watu wenye wako na midomo. Ati mnaona mimi sanyamaza. Mnaona mimi ndio mnaweza kanyaga juu na nyamaza. Wewe munikome kwa hii platform. Na siendi mahali. Nani jaji kusaidia watu. I'm not going anywhere. Siati ati mnataka kunikanyaga sijui ndio down. Judge si uko na zile pesa messages nilikutumia. I'm here to stay. Munasikia vizuri? Munasikia? I'm here to stay. Itaendelea kusaidia watu. TikTok police itaendelea kusaidia watu. You will do nothing about it. Kwenda huko sasa huko na polisi au polisi wako nimeanza kuangojea kwanza last year. Mpaka saa hii. Bado hujafika police station. Mimi wanakuhurumia wewe. Nakuhurumianga wewe na bangi zako wewe. Unanihurumia nini? Usinihurumie, babangu wako na nyumba kubwa naweza muuza 10 million, 20 million nikupe hiyo pesa. Usijaribu kunihurumia. Niko na title deed naweza kuacha hapo kwa polisi. Usinihurumie, enda. Nakwambia kila siku go to the police. Enda. Niko na title deed ya 10 acres of land. Enda. Ndaacha hapo na nitoke Gasia umbwa. Okay, sawa. Kwangu wewe. Mimi siwezi kukutusi kesho wakuje. Siwezi kukutusi mimi because najua sheria. Mimi mwenyewe ni TikTok ama DCIO TikTok police. Na siwezi tusi mtu. Ama DCIO TikTok police. Na siwezi tusi mtu. Ulete polisi kwanzia leo nakwambia DCIO nataka ulete polisi. Siwezi kukutusi. Sitakutusi kama polisi. Watu wanikome kwa hii platform. Sijaibia mtu. Mimi ndio naibiwa. Si watu wakukome. Hii mambo mnakuja kugeuza story mnasema DCIO mwizi na mimi ndio naibiwa. Mutakoma nyinyi. Mutakoma kabisa. Mutakoma. Huyu DCIO town tulikuwa na yeye. Mutakoma. Akaambia polisi mwingine. Mnashinda mkinibuli mnanibia na mnanibuli hapa. Unaibiwa pesa ngapi nyinyi? Mutanikoma this time. Mutanikoma kabisa.
Nilisema unajua ni DCI Kenya mzima, hata Richie Adore amefirwa. Wacha hata wewe MJ nikitaka kukutoa kwa nyumba na kutoa. Wewe una hata kitochi midwa kwa longa toka maro. Gitari moja. Ati wewe usiende bali kutoa hapa. Mimi najua sheria na sitatusi mtu. Ninajua sheria na siwezi tusi mtu. Lakini mimi munikome. I'm giving you unitoa hapa Siaya kwanza, usiende hata majuu. Kuja munikome kabisa. Munikome kabisa. Unajaribu kugeuza kila kitu ati nionekane mbaya kwa hii TikTok. Munikome, munilipe do zangu kwanza ndio mniongeleshe nyinyi. Mimi pesa ngapi? Fungua kamera saa zile unaongea. Mimi sina pesa ya mtu, nyinyi wote mnapayuka hapa mko na deni zangu. Mimi nimelisha familia zenu and you are here addressing me. My friend, shame on you. As a favor. Wacha kuongea mingi. Shame on you ladies. Pesa statement. Mimi nimelisha familia zenu. Nimelisha kila mtu kwenu. And you are here addressing me. Nimewalisha familia zenu. Amuna aibu kabisa. Statement. Nimelisha watoto zenu, familia zenu, kila kitu. Najua hiyo mnajaribu kugeuza maneno. Mtanikoma kwa hii TikTok nyinyi. Mtanikoma nyinyi. Haya, mtanikoma kabisa. Let me tell you, mtanikoma. Mtanikoma. So meaning I'm going to take advantage of a kind person and anawakopesha vitu alafu mnakataa kulipa, mnakuja kunigeuzia ati mimi niko lady na nyinyi ndio mko na deni yangu. Shame on you. Munikome kabisa. Deni yako ni pesa ngapi? Fanya hivi DCIO. Munikome kabisa. Wacha story mingi. Kuja na M-Pesa statement. Nyinyi mlifanya nikalala kwa gari juu ya deni zangu. Kuja na M-Pesa statement yangu kwa yangu because of you and now you are reminding me what I went through because of you. No, DCIO. Kuja na M-Pesa statement. Manipulation. Don't let me do something that you will regret later. Kuja na M-Pesa statement ya mtu mmoja pekee yake. Mlifanya kila kitu yangu nikapoteza everything because of you guys. And now mnajaribu kunigeuza ati mimi niko sijaibia mtu kwa hii TikTok mimi. I've never. That's a lie. I've never. DCIO, stop lying. That's a lie. I've never. Alego was owing you 7,000 donge. Na na boss nana alikuwa ananiho 70k. Enye nilikuwa nalipa nyumba 50, nilikuwa nalipa nyumba 18,000 per month. Imara daima. Manzi wa Nairobi yako hapa anaweza sema hivyo. Nilikuwa nalipa nyumba 18,000 per month. Hapo imara daima. Imara daima for Lady Jacqueline. Ukifukuzwa kwa nyumba nilikuwa Everybody mute. Thank you so much. Thank you. No. Boss Nana mute. Thank you so much. Thank you very much. All right. So what I'm going to do, I'm going to bring Manzi wa Nairobi. Amesema Manzi wa Nairobi ako hapa. Confirm. Wacha kuongea. Wait, please. This is your way. Thank you. I'll bring Manzi wa Nairobi up. Before that, let me just make announcements without going into detail. 31st July, mchango ya Malisafi, sister is sick with cancer. 1st August, birthday Pesh Musau. 2nd of August, birthday Nyako. 8th of August, around 4th, 5th of August, a celebration of our Judge Raf Muli. 9 August, we have the birthday of Menes, the Menes. 18th of August, we have the birthday of Atikim. 26th of August, we have the birthday of Dalvin. Thank you, everybody. Show up, support them. Aya, Manzi wa Nairobi request. Alafu sijui sasa nani tutamwangusha. Gigidola, unaweza Queen MJ, you wanna drop? Wait, before you talk, once you finish talking. Everybody should respect our lady prosecutor, please. So when she's talking, everybody should respect her. Thank you. Lady J, thank you so much. Lady J, wacha mimi nishuke, huyu akimaliza mtanipandisha.
Sawa. Thank you, Gigi Dollar, because I felt bad dropping our judge MJ. So let me bring Manziwa Nairobi. Thank you. Manziwa Nairobi yako guest already. Acha kuje. Sasa DCIO, usishout sasa. Manziwa Nairobi yuko hapa. Muongee tu roho safi. Wacha ni mute. Kanyaga. What Manzi wa Nairobi, I want you to tell these people the truth. Nilikuwa na nyumba imara daima, hata ulimcall Lady J ukamwambia mimi nilijua DCIO kama ako na nyumba imara daima. Is it true or false? Hi guys, mkoaje? Mike, tumekungoja sana, chukua mic. Network yangu iko mbaya. So kuhusu Jackie, ni vile mimi sikuwa natakanga kuongea sana. Jackie nilijiona naye akiwa imara when I think she was starting life. Alikuwa anaanza maisha. Na Jackie kwanza nimekaa hapa chini nikisikiza venye umetusi na nini. Before you call someone name, pia wewe jiangalie venye uko kwanza. Because mimi sahi, the more you are calling the lady names, hadi wewe uko hivyo pia. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.